collude with the armed bandits that kill people, kill Nigerians. They facilitate their movement. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. They collude with the armed bandits that kill people, kill Nigerians. They facilitate their movement. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. Wow, mo kí wa pé ẹ káàsán ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí wa dáadáa pé ẹ tún káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia. Èní ní 21st of April 2025. Mo kí wa pé ṣé dáadáa lẹ wà. Àlàáfíà lèmi náà wà o. Àlàáfíà tí ẹ bá rí wa níta kò ń ṣe pé kò wà wá náà ká wà níta. Àmọ́ many other private work or private dealings tí a ṣe tó jẹ́ èyí tí kò ní ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation, òun náà ni kò ṣe jẹ́ ká wà níta. Ó wù wá pé kí a máa run 24 hours non-stop, because a 24 hours broadcast means that a máa ní many different programs tó dá lórí self-determination tí a jọ gbé dání. So mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí. But since tí a ní that kind of resources, ó difficult ká wà níta ní 24/7, no matter what. I need that kind of resources. So the little resources tá bá ní, òun náà ni a fi ń jọ operate tí ẹ fi ń rí wa wò. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èyí tí ẹ ń fi ìrànlọ́wọ́ sí iléeṣẹ́ running Mokegbomi Son Odo. One Nigeria, the greatest evil ever done to mankind by British Lugard. And that is what needs to be eliminated. And that is what needs to be killed so that kí a lè padà sí orísun wa. Mo kí yín bí ẹ ṣe ń ṣe super chat tí ẹ dẹ̀ tún kàn sí wa ní gbogbo ìgbà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá. Tí kò bá sí àtìlẹ́yìn àti Ọlọ́run tí gbogbo wa jọ ń pè gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, probability wà pé movement yìí á ti kú. A ti gbàgbé pé a tẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation. A tẹ̀ ti gbàgbé pé nǹkan kan wà tó ń pè ní self-determination, and that a jẹ́ a biggest disaster. Self-determination. But a dúpẹ́ fọ́lọ́run pé kò tí ì dé stage yẹn. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ kó dé stage yẹn. Ọlọ́run tí ó ń darí self-determination movement yìí á bá wa gbé kalẹ̀ títí tí a fi máa jọ délẹ̀ lérí. Tí ẹ bá ń gbọ́ wa dáadáa, ó ṣeé ṣe kí network yẹn ṣì máa lọ. Ẹ jẹ́ kí n ka super chat message, torí pé reason tó ṣe create àwọn super chat ni pé ẹni tó bá fúnyàn lówó lórí YouTube, ó kọ message sí, ó ti wá di
kàráǹgídá pé kíyàn ka mẹ́sẹ̀gì yẹn, so mo máa tún mẹ́sẹ̀gì yẹn kà fáǹfààní gbogbo wa. Mo kí bàbá wa Son Odu láti Amẹ́ríkà. Èmi àti wọn sọ̀rọ̀ kí n tó travel. Wọ́n fi owó ránṣẹ́, wọ́n dẹ̀ tún ṣe data fún wa ní every month at least. Wọ́n ní kí n fáwọn ní nọ́mbà méjì táwọn máa bá wa credit ní every month at average of 12,000 naira. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So message yẹn ni pé tá bá ń sọ pé one Nigeria, òun ni the greatest evil. Kò sí àjẹ́ kan níbì kan, kò sí oṣó níbì kankan, kò sí èmèrè níbì kankan, kò sí ẹni tó ń ṣe wá ju Nàìjíríà lọ. But nígbà tá a bá ti gbà pé Nàìjíríà ló ń ṣe wá, á jẹ́ pé a sì ń dúpẹ́ fún arákùnrin tó ń pè ní Lugard tó wá tọwọ́ bọ ìrìn àjò àwa indigenous people. So mo kí yín lẹ́ǹkan sí. Mo kí yín bẹ́ ṣe ń wọlé ní méjì mẹ́ta ní aago 6 rọ̀lẹ́ yìí, gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ fún gbogbo èèyàn wa. Àdúrà máa wáyé láti iléeṣẹ́ yìí for the first time after 4 years tí a ti ń ṣe àdúrà ọ̀hún. Àdúrà yẹn máa wáyé lórí platforms wa, but láti inú WhatsApp group ló ti máa wáyé tí ẹ máa fi máa gbọ́ wa. So gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tó bá di aago 6 rọ̀lẹ́ ti Yorùbá time, ṣe kí ni, darapọ̀ mọ́ wa. So gbogbo wa kí ìgbà ibi tí ẹ jọ̀ọ́ má bínú sí wa. Hello? Mo wà lórí program, mo ṣe ń disconnect yín ni. Ṣé kò urgent? Máa pè yín. All right, sir. All right, sir. All right. Ọ̀dà máa pè yín tí wàá parí ètò. All right, daddy. So gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tá gbà náà nìyẹn, kọ́ọ̀lù á máa wọlé bígbà tí èèyàn wà ní customer service. Iṣẹ́ customer service 24/7 ni, kò ń ṣiṣẹ́ tí ó gbọ́dọ̀ dúró. Èmi náà ti reach out sí báǹkì mi nígbà tí mo kọ́kọ́ máa bá wọn sọ̀rọ̀, automated ni. But nígbà tí wọ́n fi escalate tí mò ń request fún, wọ́n ní wọ́n máa ní kí n pè wọlé, but torí pé mo sì ń lé, mo ní ìyẹn àtúmọ̀díjọ́ mi. Iléeṣẹ́ wa ó jẹ́ lára àwọn iléeṣẹ́ tí ó gbé Yorùbá nation dání tọkàntọkàn, tí ó dẹ̀ fàyè sílẹ̀ pé káwọn èèyàn máa pè wá fún àwọn nǹkan tí kò bá yé wọn, àbí bóyá fún àwọn ìbéèrè tó bá ní lọ́kàn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ ká jọ ṣe kí ni, ká jọ gbéyẹ̀wò. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Lẹ́ẹ̀kan sí, internet wa tá ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́, wọ́n ti jẹ́ kó yé mi pé kò lè gbé iṣẹ́ tí mò ń ṣe yìí, ó ti heavy jù fún. Àmọ́ a máa manage ẹ̀ torí pé ó sì ní subscription tó pọ̀ lórí ẹ̀. Àfi tí a bá rí owó míì la lè switch over, but for now ẹ máa gbà bẹ́ẹ̀ ni, gẹ́gẹ́ bí ẹ bá ṣe ń follow wa lórí platform. Kò wùn wá pé bá ṣe ń ṣe program ó ń wà disconnected, ó ń lọ ó ń bọ̀. It is beyond myself. Dẹ̀múdẹ́ tí wá gbọ́ pé kò ń ṣèmi nìkan náà ni ó tẹ̀ affect generally. Ẹ mọ̀ pé ongoing services ní àwọn internet ní Africa, so kò ń ṣèmi nìkan, but apparently ní problem ní the last time tí wọ́n wá, but it is beyond my own imagination. So whatever it is, we would have to hold up today's problem for now.
so kò wù wá pé bá ṣe ń ṣètò kí ó máa fluctuate. It is far beyond my power, but since tí àjọ máa manage tí platform kan bá wà a little bit difficult pé kẹ́ fi rí wa wò, ẹ máa ní láti lọ sí another platform bóyá ẹ rí mi wò níbẹ̀. So gẹ́gẹ́ bí ìyẹn ṣe jẹ́ nìyẹn, a wà lórí Facebook, a wà lórí Twitter, a wà lórí MixLR, and we will also start some of the other platforms as well. So lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa pé welcome once again to the channel where we bring one of the most important discussion for mankind, don't pè ní self-determination. Not everybody agree or align pé kí self-determination tá gbé dání kó wá sí ìmúṣẹ. We have many people that do not even want it to come, and that means that we have to work a little bit harder. A gbọ́dọ̀ ṣe extra work kí a fi lè jọ rí the end of it. Bí ṣe sọ ohun ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé movement yìí kò ní lọ síwájú, wọ́n ti gbìyànjú, wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi, but àwa náà fi Ọlọ́run fi síwájú. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n fi àdúrà nígbàkígbà tó fi ránṣẹ́ sí wa pé kó lè jẹ́ in tí a wà successful. So mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí. I'm going to play the anthem, and that will take us straight into the the broadcast. It's coming up to 9 minutes past 3 p.m. local time. Mo kí ẹ̀yin tẹ́tí wà lórí comment section, bẹ́ẹ̀ ká sọ mo kí ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ lórí Facebook. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri. Iṣẹ́ tí à ń ṣàlàyé fúnra wa náà ni pé until tí wọ́n máa lè sọ pé flag wa ni ó wà lókè, òun la lè sọ pé àti gba country. Tá a báyìí tí ní flag wa tí ó ń fly in the eye across Yoruba land, gbogbo tá a bá ṣe ń ṣe is just only on the social media. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. As long as tí a bá ti ní flag Yorùbá kó wà ní airport wa, kí gbogbo banks tó wà nílẹ̀ Yorùbá kí wọ́n máa raise Yorùbá flag, kí gbogbo government buildings kó raise Yorùbá flag, kí Yorùbá flag wà ní gbogbo border wa láti Kwara títí dé Lagos State. Anything short of that, àìtí wọnú country o. No matter how brilliant any one of us is talking, no matter ibi tẹ́ ẹ̀ bá ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, tí a bá raise flag pé flag yẹn ó wà in the high mast across the length and breadth of Yoruba land, we have not yet declared a country. Gbogbo nta kan ṣe ni pé a ṣì create awareness ni. So mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó yé wa dáadáa so that ká lè mọ bá ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ sí, ká lè mọ bá ṣe fẹ́ gbìyànjú sí, ká lè mọ eré ta fẹ́ sá. Mo kí ẹ̀yin yẹn wá lẹ́ẹ̀kan sí. Ó wù mí pé kí flag Yorùbá kó wà káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá before the end of this year. That is my wish, that is my prayer, but that is also subject to gbogbo ọmọ Yorùbá ní diaspora nílé. Ọmọ Yorùbá wo ni ó máa takò? Ọmọ Yorùbá wo ni tiẹ̀ la máa ṣe? Ṣé lọ́dọ̀ tẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ náà ló máa rí, àbí ìdàkejì? Ṣé lọ́dọ̀ tiẹ̀ ṣé ò ní jẹ́ ẹni tí ó máa jẹ́ alátakò
pé kí Yorùbá kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Gbogbo tí olúkálukú máa lọ rò lọ́kàn ẹ̀ nìyẹn. Àwa lè gbìyànjú pé kó má rí bẹ́ẹ̀, bọ̀ ṣé àwọn kan náà ò jókòó síbì kan pé àwọn náà ń wò wá, àwọn fẹ́ wo ibi tẹ́ fẹ́ gbé gbà, àwọn fẹ́ wo ọ̀nà tẹ́ máa lò tí ọ̀rọ̀ Yorùbá tẹ́ ń pariwo ẹ̀ tí ó máa di country. So ó wá di èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ìlú tí wọ́n ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation, kí a jẹ́ orílẹ̀-èdè, àtàwọn tó jẹ́ alátakò ẹ̀. Èwo ló pọ̀ jù láàrin àwọn méjèèjì? Olúkálukú ló máa lè lọ review yẹn. Ìwọ̀nba tí làákàyè ti wá mọ̀ ni pé tí a bá jọ gbé yẹ̀wò dáadáa níbi tílẹ̀ ṣú délé ní, ó dá kí Yorùbá dá dúró. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan náà ju pé ká dá dúró. Bọ̀ ká tó máa tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ orin ilẹ̀ Yorùbá wa. Orin náà ni àwọn gọ́fúnà ń play nígbàkígbà tó bá pàdé, àmọ́ agenda wọn kò sí fún Yorùbá ju Nàìjíríà lọ. So ǹjẹ́ àwa tí a gbé Yorùbá nation náà dání, ǹjẹ́ a kàn ń play orin yìí, ó ti wá di bí kákọ̀ play ẹ̀ kó kọ̀ jẹ́ tí àwọn èèyàn á máa gbọ́, àmọ́ kò ní mú result jáde. Lẹ́ẹ̀kan sí, Yorùbá nation tá gbé dání kò ní tọwọ́ tèmi jábọ́ lágbára Ọlọ́run. Yorùbá nation tá jọ ń ṣe, èmi ò ní máa play anthem yìí torí anthem yẹn ní meaning. Àwọn governors wa náà ń play, so tèmi náà bá ń play, táwọn governors wa ń play, tí a dẹ̀ wà ní ibi tí ó jẹ́ kí ìran yìí wà lóòótọ́, ṣẹ́rí pé a kàn fúl ara wa ni. So ó kúkú wá bẹ́tà kéèyàn má fúl ara ẹ̀. Ó kúkú bẹ́tà kéèyàn má fúl ara ẹ̀, kéèyàn kúkú mọ̀ pé wọ́n náà ń ṣe Yorùbá nation, Ọlọ́run ní jẹ́ kó bọ́ sí, òun bá tiẹ̀ lọ. À ń ṣe Yorùbá nation, Ọlọ́run máa jẹ́ kó bọ́ sí, ká fi tọkàntọkàn ṣe, ká dẹ̀ finú kan ṣe. Nítorí pé kò sí bá ṣe lè lọ títí, bọ́ bá fà lọ fà bọ̀, the current situation in Nigeria ó máa explode. Ó máa really explode. Bóyá nígbà tá máa wà láyé ni, bóyá a ti máa lọ ni, we don't know, because many people are dying on a daily basis. Mo ti bọ́ra, mo ti wẹ̀, mo ti wo fíìmù kan títí gbà tí mo wo fíìmù yẹn tán. Màá sọ díẹ̀ nípa fíìmù yẹn, ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn indigenous people. Mo wá ti bọ́ sórí bed, mo wá rí message látọ̀dọ̀ mọ̀mísí mi. Wọ́n wá ní bọ́ ṣe sọ nílé, and this màá sọ time fún yín kó lè bá mọ̀ bóyá látọwọ́ ẹ̀ ní Yorùbá nation máa ti ní ìlọsíwájú àbí ló ti máa bàjẹ́. Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa o. Kẹ́lẹ̀ message tí mọ̀mísí mi send yẹn, àwọn ti send láti 13 minutes past 12 midnight. It was a YouTube link. After tá bá ti play anthem, màá máa ṣàlàyé fún yín what the message is all about. Wọ́n wá kọ síbẹ̀, please watch this video. Torí pé mò ń wo movie lọ́wọ́ lórí Netflix, Indian film, kò jẹ́ kí n tètè rí message yẹn. So gbà tí mo máa bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì tí mo rí message yẹn, it was exactly 2:36 a.m. Mo ní okay, mo wá lọ gbọ́wọ́lé fídíò yẹn, mo rí fídíò náà, mo scroll, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ti ní understand background in tó ṣẹlẹ̀ nínú fídíò yẹn. That was at 2:36. Nígbà tó di 2:55, mo send message sí mọ̀mísí mi padà pé Nigeria is a real crime scene. Nigeria is a real crime scene. Mo ní okay, mo wá lọ gbọ́wọ́lé fídíò yẹn, mo rí fídíò náà, mo scroll, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ti ní understand background in tó ṣẹlẹ̀ nínú fídíò yẹn. That was at 2:36. Nígbà tó di 2:55, mo send message sí mọ̀mísí mi padà pé Nigeria is a real crime scene.
with a so sad àti emoji bẹni tó ń sunkún. Mọ̀mísí mi náà send message padà ní 2:56 a.m. wọ́n ní very very sad. So in tó yẹ ká wá béèrè ni pé kí ló lè mú ìyá àtọmọ tó mú wa lọ́kàn tó yìí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ta fi gbé kinní ìdání òun ni pé kíran Yorùbá kí pain tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí lánàá kó lè dínkù. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ program mi torí pé kí n tó jẹun láàárọ̀ ẹ̀ mo ṣe parí chips, mo gbé chips yẹn dé láti UK ni torí mo ń save cost torí mo mọ̀ pé mo máa pẹ́ kí n tó padà. Mo ní kó bá mi ṣe lálẹ́ àná, èyí tó dín lánàá kí n tó bẹ̀rẹ̀ program mo padà jẹ, kí n tó bẹ̀rẹ̀ program nísìn ni mo ṣe jẹ. Ìyẹn oúnjẹ tàná tí wọ́n ṣe fún mi nínú ilé òun ni mo ṣe ń jẹ. Kò ń ṣe pé tí bá jẹ tàná mo ní rí tèmi jẹ. So ìwọ tí òun sọ fún wa pé ká shut up tó dẹ̀ ń fara wé àwọn tí wọ́n wà nínú Nàìjíríà tọ́lọ̀ ń kẹ́ one way or the other, whether owó drugs ni owó olè ni or whatever it is, tí àwa kan dẹ̀ rí pé the future ta lè ní nísìn ni pé ká pull out of Nigeria, but òun jẹ́ alátakò, mo fẹ́ kó revisit ẹ̀ dáadáa. Àdúrà wa gbà ọ́. À ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá Nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjìire bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀, a sì máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkí, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Tí ó lọ́mọdé nínú yàtọ̀ sí bóyá ìgbẹ́ bá mo lé láláwọ̀ dúdú láṣẹ ní àmàrà mọ́. Lórí gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń jẹ Yorùbá àdúgbò rẹ̀ wọ́n láwọn ọ̀pọ̀ ọmọ kíkà ní máa jí wa gbé wọ́n máa jẹ ọkọ̀ wa kọ́ máa dà wá láàmú. Lápẹ́kọ̀ọ́ Sunday mi, lápẹ́kọ̀ọ́ Sunday mi o. Agbógun máa ń ní akọni ní èèyàn ẹgbẹ́ gbòòrò Sunday mi. Akọni tó yọyin lóhun tó gbani sílẹ̀ lójú ogun. Àwọn lápẹ̀ náà lágbára. Mo mẹ́wé mo mẹ́bò mo lóhun tó ń jẹ. Níwọ̀n bá ní ṣe níwájú ìgbò.
Good afternoon. This is Koikimedia. Mo kí wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí padà sí orí channel wa tí à ń pè ní Koikimedia as we crack on quickly because the time is running very fast and ká tó mọ̀ aago mẹ́fà náà tún lù kó tó di pé a máa bẹ̀rẹ̀ that prayer session a máa end eléyìí ká tó bẹ̀rẹ̀ yẹn lágbára Ọlọ́run so let me just go ahead with the presentation. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí brother mi mo ní dárúkọ ẹ̀ mo rí wọn bá sọ̀rọ̀ lórí video call ní ibì kan nílẹ̀ Yorùbá fún ibi tí olúkálukú náà ti ń lọ ṣe awareness mo wá dúpẹ́ pé ibi tó lọ nígbà tí wọ́n pè mí lórí video call ó ti send message sí mi lánàá pé ká sọ̀rọ̀ ní èní mo rí àwọn tó wà níbẹ̀ bá sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation náà ni kó tó di pé àwọn kan máa ní àwọn èèyàn gbọ́ nǹkan tá à ń sọ is a very remote part of Yorùbá land but à ní lè sọ torí security reason I will not tell you exactly where but I can confirm that within Yorùbá land there are many different engagements tó ń lọ nínú ilẹ̀ Yorùbá these are what we called grassroots engagement. Àwọn tó lọ bá wọ́n dáùtì bàbá Kítóyè bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dáùtì olóyè Ìgbòho in terms of their capability. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ brother mi yẹn nítorí pé kò sẹ́ni kankan tó ń fẹ́ ní kankan ní owó láti fi ṣe tá à ń ṣe olúkálùkù à ń gbìyànjú ni kí Ọlọ́run kó dẹ̀ dé gbìyànjú aládé somokiyin ẹkú ìrìn àjò Yorùbá nation under Baba Kítóyè kò ń ṣe political party ẹ gbọ́ mi dáadáa Yorùbá nation under Baba Kítóyè kò ń ṣe ẹgbẹ́ tí a máa ní political party. It is a movement. And tí a bá lọ wo kí ni definition movement tíyàn bá ní movement Mike Oscar Victor Echo Mike Echo November Tango. Movement kéèyàn move nǹkan eléyìí bíbá ló wà nísìn gbogbo àlà ń rí tí bá bẹ̀rẹ̀ sí ń lọ báyìí ó move báyìí títí tẹ̀ fi ní rí mọ́ tí bá tún dá padà báyìí tó lọ báyìí ó move it is a movement an act of moving an act of moving ẹ máa gbọ́ mo ti relocate lọ sí Amẹ́ríkà ó move kúrò nílùú tó wà ó lọ Amẹ́ríkà mo sáré lọ rajà ní Togo ó move láti ibì kan lọ sí Togo ṣe rí pé ìyẹn yàtọ̀ sí political party we are not a political movement we are a self-determination movement a tún lè sọ pé tá bá ní movement it is a change or development tá bá sọ pé movement a lè sọ pé change or development so you can use different meaning for it. Mo kọ́kọ́ lọ kí àwọn staff wa bí bó bá ṣe go live oníṣẹ́ tó olúkálukú wọn ń ṣe àti dedicate iṣẹ́ fún olúkálukú wọ́n mọ̀ tó máa ṣe láti fi ran ara wa lọ́wọ́ láti fi enhance production wa kò ń ṣèmi nìkan ni wọ́n ń pè ní Koikimedia lóòótọ́ Ọlọ́run ló darí ẹ̀ pé èmi ni máa jẹ́ adarí ẹ̀
mo ń bọ̀. So lórí ìkànnì tí a tún wà òun náà ni à ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Èyí ni 22nd April 2025 aago 3:00 òun ló lù lọ́dọ̀ mi nílẹ̀ Yorùbá àti níbi tí ẹ̀yin náà ti ń gbọ́ wa. Ó wá máa yàtọ̀ ní different time zone. Mo ń kí àwọn tí wọ́n jẹ́ staff wa tí a jọ ń ṣiṣẹ́ yìí. Àwọn kan wà probability wà pé ẹ ti lè máa mọ̀ wọ́n, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tẹ́ ẹ̀ ní mọ̀ nínú wọn for security reasons. Aláwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún wa ní across all the states, and we pray that Ọlọ́run túbọ̀ fún wa ní strength kí iléeṣẹ́ yìí kó lè wà lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́ tó ń máa lè jẹ́ kí ọjọ́ kan máa dé tá máa glorify, tá máa wà excited pé a ti gba country wa officially. Mo kí gbogbo àwọn tíìmù wa gbogbo kú iṣẹ́ takuntakun. Tá bá wá ní Yorùbá nation, until tí a bá bí ṣe sọ ní ìbẹ̀rẹ̀, torí mò ń record nísìn, ṣe má bínú pé ó lè wà repetitive. Until tí Baba Akintoye bá declare Yorùbá nation officially, òun la lè sọ pé àti gba country o. Right now, we are just in a movement. There is nothing anywhere stated that Yoruba is officially a country. Just to continue to put that on record. But there is also a place tí indicator wà pé Yoruba ti exist for thousands of years prior before today. So two different things tabanika fi làákàyè gbéyẹ̀wò. Yoruba ti exist before Nigeria. Ẹ̀rí tó dájú wà fún yẹn. Wọ́n lè argue ẹ̀, wọ́n dẹ̀ lè deny ẹ̀. But in tó lè deny àti in tó lè argue òun ni pé wọ́n switch Nigeria fún wọ́n switch ilẹ̀ Yorùbá fún Nigeria. Ibi tó ń pè ní Nigeria lénìí, that location tó wà lórí map, ibì kan tí ó ti exist tó ti wà tipẹ́, tí kọ́tẹ̀ tó sọ pé àwọn òyìnbó tó tẹ̀ sọ pé àwọn máa lálàá, because gbogbo àlà ńlá nísìn là ń ríran gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe fi wọ̀n wá. So bóyá nígbà táwọn náà sùn níjọ́ kan tó lálàá ni wọ́n rí pé ẹ ṣe jẹ́ ká explore, ká go further, ká kúrò ní agbègbè tiwa, ká tẹ̀ lọ wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ọ̀dọ̀ tiwa. Wọ́n dẹ̀ ní tó bá ní oko bàbá ẹ má bínú pé ẹ mọ̀ pé mi ò mọ̀wé pa púpọ̀, a dẹ̀ lè máa pọ̀wé lọ́jọ́ àwọn àgbàlagbà. Tó bá ní oko dádì tèmi ló tóbi jù, my daddy's farm is the biggest farm. Tó bá tún wá dé oko bàbá ẹlòmíì, wọ́n á máa wá. So oko dádì mi tèmi tẹ́ ń ròpò tóbi yẹn, àṣótẹ̀ tún wẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ oko dádì bàbá wa Martins. So ìtàn dẹ̀ ti jẹ́ kó yé wa pé látara ìyà tó ń jà àwọn òyìnbó níjọ́ náà lọ́hùn ló jẹ́ káwọn náà migrate káàkiri láti lè lọ survive. Just like in reversal, ìdí táwa náà ṣe migrate lọ sọ́dọ̀ tiwọn torí àwa náà fẹ́ survive. But nǹkan kan tọ́kọ̀ wa lọ ṣe ni pé wọ́n switch ìtọ́ba nígbà tó dé pẹ̀lú àwọn kan tí wàá lè pè ní wọ́n connive. Tá bá lọ wo the meaning of connive, not convince, a lè sọ pé wọ́n convince wa, wọ́n lo
ṣe máa ní kí lẹ máa ń pè ní Yorùbá bí tábà ní wọ́n lo dàbàrú, wọ́n lo màgòmágó, wọ́n lo pé ká bá fún yín lélẹ̀ ẹ̀yin ò ṣe gba ọtí káwa tẹ̀ gba díẹ̀ náà àwọn èèyàn yín ká kó wọn jáde. Wọ́n lo ayénìkà àbí I'm sure pé Yorùbá yẹn yín ayénìkẹ́ àbí ayénìkà whatever it is. So these are what they have done, and ẹni tó ọgbọ́n ayénìkẹ́ wọ́n lo àwọn ọgbọ́n yẹn náà lọ sí ń lò lénìí. So tó bá ń jókòó tó ń sọ̀rọ̀ ní àwùjọ àgbáyé pé Nigeria is the biggest mo rí náà lórí page Délé Momodu. Nigeria ti jà fún Sierra Leone rí, ó ti lọ defend Liberia rí, Nigeria ti ṣe kinní kan. Ẹ mọ̀ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn á máa ọgbọ́n olè á máa jẹ́ kí a ní feelings pé ṣé pé Nigeria náà ló ń ṣe gbogbo eléyìí. But ìbéèrè tó yẹ ká béèrè ni pé ṣé àwọn ọmọ Nàìjíríà yẹn ọgbọ́n arékèrèkè ẹ rí pé Yorùbá oríṣiríṣi ọ̀dọ̀ ló lè gbà jáde. Ẹ ṣe fẹ́yìn tẹ ní làákàyè torí ẹ̀yin tẹ ní làákàyè pọ̀ jù àwa lọ. Ẹ̀wọ̀n pàwọ̀dẹ̀ lọ́léèwé àdẹ̀ gbọ́ Yorùbá dáadáa bí ṣe pàṣẹ gan ní secondary school. Mo sì máa ń try láti wonder kọ́lọ̀ máa fọ̀rún kẹ́ ọ̀rẹ́ mi kan Gbénga ó ti ṣaláìsì. A ní ìwọ ọmọ Èkó gbọ́ Yorùbá èyí tó má tàkọ́ ní ẹ̀ṣá àgbéwá kí n kan tó kọ́lẹ̀. A níbọ̀ tó bá kọ́ tó bá ní kó wá tún kọ́ níwájú tíṣà màá níwọ̀ má wọ́rì nípa yẹn. Tàbá wá wo léèní nísìn lẹ́yìn 30 ọdún tó pọ̀, mo kàn ń lo ó lè má jẹ́ the right number but after many years òyìnbó tún lè jókòó máa sọ fún wa kí a dẹ̀ accept ẹ̀ ká dẹ̀ gbàgbọ́ pé lótìtọ́ in tó ń sọ nísìn òun ni ó jẹ́ ká gbọ́ sí wọn lẹ́nu látara pé democracy ló fit Africa. Lákọ̀ọ́kọ́ ṣáwọn náà máa fún wa ní democracy tó máa work fún wa. Fọ́mọ Yorùbá tó ṣì ń doubt pé kí Yorùbá kó wà ní Nàìjíríà, destruction máa pọ̀ gan. There will be a massive destruction. Destruction yẹn ni pé a nílé tẹ̀ bọ̀ tó bá dé stage kan bí nǹkan ṣe ń lọ yìí, àwọn kan máa sọ fún èmi àtẹ̀yin pé ẹ lọ jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ ń bẹ̀ yẹn ká lẹ́yìn. Ó ṣeéṣe pé Ọlọ́run ní jẹ́ kó wáyé, ìdí tọ́lọ́run ṣe ní jẹ́ kó wáyé náà ni a ṣe ń ṣe tá à ń ṣe. Torí tó bá yẹ pé ká fi dídà pé kó wáyé àní ṣe lè tá à ń ṣe mọ́, àákọ́ accept pé well a ti gbà bẹ́ẹ̀ pé ó gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Bọ̀ nítorí pé a gbà pé kó rí bẹ́ẹ̀ òun la ṣiṣẹ́ ń ṣe lè tá à ń ṣe. Fún àwọn tó wá jẹ́ alátakò ẹ̀, ó jẹ́ nǹkan tó báyàn nínú jẹ́ pé ó jẹ́rú ẹ̀yin lẹ fẹ́ takò, ó jẹ́rú ẹ̀yin lẹ fẹ́ jẹ́ ọgbọ́n jìbìtì. Èèyàn tún lè sọ pé ọgbọ́n jìbìtì olè. Ẹ ṣé gan gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ comment. Ẹ má bínú pé mo fi dárúkọ torí mo ti ń record. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé recording yẹn àwọn tó ní làákàyè tó bá gbọ́ wọ́n ń fi reply padà, especially èyí tí mo ṣe tán. Mo dẹ̀ máa mẹ́nubà náà ẹ rán mi létí lórí bàbá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti bàbá wa Aláàfin kí wọ́n bá wa lọ sí ọ̀dọ̀ King Charles kó lọ jọ jókòó kó deliberate pé Yorùbá fẹ́ lọ. Anything short of that a lè continue torí àwọn tí wọ́n send message sí mi pé Koiki wọ́n ní kọ́kọ́ ló sọ̀rọ̀, ó kọ̀ ló làákàyè tọ́lọ́run fún ẹ ló fi gbé kalẹ̀. Bó gbogbo ọmọ Yorùbá sọ pé in tó sọ yẹn làwa náà dúró lé the people's voice. Ó tẹ̀ náà tí èmi kan mo máa ń sọ fún gbogbo àwọn èèyàn pé kò ń ṣe gbọ́n tó wà ní Nàìjíríà ni kò rí ṣe. Tí bá sọ pàǹtì mi àmọ́ra rí orí movement náà láti mọ́ra. Péyàn wà òkè àti ẹ tó bá nílé mẹ́ta láàrin Èkó kò rẹ̀ ń ṣe Èkó kínní tó wà òkè. Ó gbé ní London, ọmọ olówó ló kàwé dáadáa.
ó ní Nàìjíríà ti destroy so much àwọn náà ti ń prepare pé ìjọ́ tó bá ti lo aago àwọn máa bọ́ ṣòkòtò àwọn máa bọ́ skirt ṣòkòtò làwọn máa wọ̀ ẹni tó bá fẹ́ pa láàrin gbogbo wa àwọn náà dúró kí wọ́n yìnbọn pa wá. So wọ́n ní the people's voice matter. Now ká lè máa tẹ̀síwájú torí àsìkò mo ti set up àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí but lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ìyẹn kọ́kọ́ lo wisdom ìtọ́nà fún wa torí Ọlọ́run fún gbogbo wa ní wisdom bá ṣe fẹ́ lò ló yàtọ̀. À ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn òyìnbó yìí bó ṣe jẹ́ manipulator nígbà táwọn náà ń hustle mo kí ẹ àbúrò mi Banky mama nígbà táwọn náà hustle wọn ló gbé wọn dé Áfíríkà tabadẹ ní ká ṣe máa follow that pattern of ìgbà tó dé nǹkan báyìí lọ ṣe ìntẹ́ káwa máa bèrè ni pé kí làwa máa ṣe láti flip it láti turn it over that decision ọwọ́ àwa ló kù sí ẹgbọ́n nǹkan tí mo ń sọ kí la máa ṣe láti flipu ìtóyìnbó náà wá flip ẹmọ̀ pé máa táwọn náà dé wọ́n flip ẹ̀ láti ibi tí Yorùbá wà lélẹ̀ nínú cycle yìí wọ́n dẹ̀ flip ẹ̀ ó wá di pa wà báyìí now àwọn dẹ̀ ṣì ń insist pé bá ṣe wà báyìí yẹn ó dájú pé ká padà báyìí lọ ìbéèrè tó yẹ ká wá bí àwọn òyìnbó yìí ni pé ṣé bá ṣe wà tẹ́lẹ̀ yẹn kò dání ẹ gbọ́ mi dáadáa ṣé bí a ṣe wà tẹ́lẹ̀ ṣé tó dání torí pé ẹ̀rí fi dájú pé káwọn òyìnbó tó dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan làwọn bàbá ńlá wa ti ṣe kalẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn gan títí dé ní wọ́ọ̀ lè emphasize bó ṣe ṣe one of it is this intent wo yìí àwọn tó crafted wọ́ọ̀ tí rí technology tí wọ́n lò in that era during that centuries tó fi lè ṣe kínní tí technology tè ní kò tẹ̀ tí lè bá because wọ́ọ̀ fi technology ṣe kínní tẹ̀ ń wò yìí àwọn bàbá wa tó ṣe àtàwọn ìyá wa so these are things that ó yẹ kọ́mọ Yorùbá máa ronú sí. Mo ń wo YouTube video kan ní àìpẹ́ engineer ni ọmọ Yorùbá yẹn ó wà ní Adamawa and I can give you a reference in case the bá fẹ́ lọ wo channel yẹn I'm not going to play the video it's just a very short one. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa construction wọ́n wá show ẹni tó jẹ́ chairman civil engineer of Nigeria ní Adamawa State ó pay visit Nigerian Society of Engineers so ẹni tó bá fẹ́ lọ wo YouTube yẹn orúkọ channel yẹn ni News Hunter Online TV as a news fes lẹ́yìn Hunter bí ẹni tó ń lọ sóko online TV it's just 5 minutes 7 seconds. Nigerian Society of Engineers inspect ongoing project in Adamawa. In tó kọ́ inspire mi pé kí n kọ̀wé náà ni pé kí n worú project wo ló ń ṣe and as usual kò jẹ́ kankan tó máa encourage mi so wọ́n tún stadium ṣe stadium tó ń ṣe yìí kò tẹ̀ tó bí táwọn ọmọ wa ti ń ṣeré tá à ń pè ní park in terms of the standard but èyí tí mo fẹ́ fàyọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé nígbà tó máa fi show major road kan tó tún ṣe ọmọ Yorùbá kan ní orúkọ arákùnrin tó jẹ́ engineer tí ó wà in charge of that company tó gbé project oúnjẹ engineer Adéwálé Wàsíù kìíní kan Aaron Nigeria Limited.
Ló wà in charge of this stadium. Ló wà in charge of the stadium, not the one on the road. Mo wá ń béèrè pé we have always have engineers kóyìnbó tó dé, because orí olókùn tẹ́ ń wò yìí is an engineering precision tí technology tè ní ò lè beat, because reason tó ṣe lè beat ẹ ni pé àwọn tó ṣe níjọ́ náà lọ́hùn gbogbo àná la máa ń gbọ́ pé báwo ló ṣe mọjọ́, báwo ló ṣe mọ oṣù, gbogbo àwọn kinní ó wà ní mo wá bí ṣe máa gbé Yorùbá yẹn kalẹ̀, I can say it in English. It is in the confinement of our forefathers. They understand what it takes to know that this is what the full moon is. That is why Ethiopia follow the calendar tán lò lénìí. Chinese will follow calendar yẹn. Tó bá jẹ́ pé òyìnbó wàá disturb our future. We don't have to align with their own calendar system. Ta fi ń sọ pé ní April. Èní lè má jẹ́ April because tẹ́ bá lọ wo Ethiopia lénìí nísìn. Ethiopia calendar is different from the ones tí àwọn òyìnbó ń lò. As at today, farabalẹ̀ kò gbọ́ mi, ṣe rí tá a bá determine ta kàn ní à ń ṣe Yorùbá nation, a dẹ̀ fẹ́ kí àwọn kan bínú, àbí àfẹ́jẹ́ kó bá bínú, àbí kíjòyè bínú, àbí àwọn ń bẹ̀rù nígbà country o. Ó kàn máa di pé a kò sọ di comedy ni. In tó kàn máa wá dùn, not me, in tó kàn máa dùn wá ni pé bàbá 90 years old, a jẹ́ kó fulfill wish ẹ̀. Kọ́lọ́run fún bàbá ní àlàáfíà tó pọ̀, kí bàbá lè gbé wa délẹ̀ lérí bá ṣe ń sọ. But bá ṣe ń ṣe yìí, it's like pé àtẹ̀fẹ́ kí bàbá gbé wa délẹ̀ lérí. Kò ń ṣàwa kan, but àwọn wo Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Aláàfin, Àwùjalẹ̀, gbogbo àwọn first class ọba tí wọ́n wà against pé kí Yorùbá kó dá dúró, wọ́n ò fẹ́ kí bàbá gbé flag Yorùbá sókè. Gbogbo àwọn olóṣèlú látòkè délẹ̀ wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kí bàbá casting engineering, àwọn tó mọ̀ nípa ẹ̀ wọ́n ní tí mò ń wò yẹn ló ń pè ní casting engineering. Ẹ ṣé gan ni, àpé mi ò lọ school, so mo kí yín gan ni. Wọ́n ní casting engineering ló ń pè. Thank you very much. So ní èní, according to èní, kí lè ní àbí lọ́dọ̀ wa 2025 ní Ethiopia is 2017. Ó dà ń pẹ́ ẹ̀gbọ́n tí mo sọ. Ní Ethiopia lénìí, the country has just entered 2017. Ethiopia has never been colonized. It has been independent for over 2,000 years. Ẹ ṣáà mọ̀ the bambos Salise, kí ni bọ̀bọ̀ tó máa ń ẹni Salise àbí kí ni kọ̀mọ̀ mọ́ ṣe pronunciation orúkọ yẹn. The Ethiopian calendar, distant from the Gregorian calendar, widely used by me, a Yoruba man, tí ìran ẹ̀ tí exist, tí kò tẹ̀jẹ́ kó máa lo Gregorian calendar. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi láti Nottingham, wọ́n ní because they are not using ẹ̀rọ fún àwọn law school, so àwọn ti comment kí torí táwọ̀ bá kà bẹ́yìn àwọ̀ lè mọ́. So sometimes it makes me think that who the hell àwọn ilé tó máa wá determine ayé fáwa? Who the hell are they? Ta làwọn? Orí olókun ironmonger exists in Yoruba land before colonialism was introduced.
orí olókùn tẹ̀ ń wò lẹ́yìn mi kìíní tẹ̀rọ ń wò tó dúró yìí ó ti ń exist before colonial came to Africa. Àwọn aláwa ń sọ nísìnyí pé ká kúrò nínú Nàìjíríà àwọn kan wá sọ fún wa pé ọ̀nà wo lè fi gbà kí ni strategy tẹ máa fi make that declaration bàbá ló kàn ní láti declare káwa dẹ̀ jókòó ẹni tó bá fẹ́ wọlé tó fi wá ṣe jàǹbá nígbà tó bá make declaration yẹn kájọ máa wòran kákọ̀ defend ẹ̀ ní that's all ṣe rí gbogbo ariwo tá a ṣe ń pa yìí tí bàbá bá ti make announcement ká jáde ká shut gbogbo ẹ̀ down from every part and every nook corner of Yorùbá land ká shut it down tó bá jẹ́ pé àwọn opposition ọmọ Yorùbá tó lóṣèlú ń lò lọ́ máa jẹ́ alátakò kọ́ wá ṣe nígbà yẹn that's all there will be a lot of bloodshed but Nigeria ṣì máa pín so this momentum that can build sílẹ̀ nísìn people like me I'm just trying to hold on to it kò ń ṣe olóyè nìkan ni ṣẹ́rí olóyè is a special human being kò ń ṣe pé ó gbé kùkù fáwa àwọn olóògùn àní kankan but àrẹ́dì pé n tó bá fẹ́ gbà yẹn àwa tẹ̀lé ó tẹ̀wé èmi fẹ́ witness ẹ̀ torí èmi ò tẹ̀ witness ẹ̀ rí mo dẹ̀ mọ̀ pé by witnessing it ní pé a fẹ́ make history kan tí àgbáyé gan máa gbọ́ pé àwọn wo làwọn túlẹ̀ àwọn eléyìí àwọn tó pa àwọn ti pààrọ̀ wọn tán ní wá but tá a bá sùn tá a sùn ẹ̀gbẹ́ tá à ń ṣe mẹ̀kẹ̀mẹ̀kẹ̀ tá à ń ṣe pé àìtí rẹ̀ dì ká túbọ̀ ṣe díẹ̀ sí I am not one of those medias. I'm telling you. We can waste every effort. Mo ṣe wo ìjìnlẹ̀ tán nísìn kí n tó bẹ̀rẹ̀ program 8 hours of program tó ṣe kò mórí wá kò mọ́ kankan jáde. It just shows that àwọn tí à ń sọ fún pé that energy tí gbogbo àjọ ní tíyàn kan wá disrupted wọ́n rí energy yẹn that is the reason why it was disrupted now àwọn ò lọ sójú kan wọ́n ò lọ síwájú wọ́n ò lọ sẹ́yìn wọ́n ò lọ sẹ́niwẹ̀ lọ́dẹ̀ ní láti 2022 àwọn ti declare country wà láìtàláì sọmọbìlà ìlàzílà wà tí bàbá Akíntóyè bá declare Yorùbá nation nínú ọdún yìí rí ìyàtọ̀ tó bá lè make pé kó declare Yorùbá nation fún wa lọ́dún yìí rí ìyàtọ̀ as against àwọn yẹn but àwọn yẹn kọ́ mọ fẹ́ fi iman kí ló lè mú Ethiopia tó takú pé so no a máa bá àgbáyé ṣe ẹ̀yin ẹ máa lo kàlẹ́ndà tẹ̀yin ń lò àwọn ò ní lo tọ̀dọ̀ tí èmi ti gba Ethiopia kọjá rí àwọn lọ ni one of the best airlines ní Africa ẹ rántí pé bẹ́ẹ̀ ni Buhari ti ní kó lọ yá airline tó painted tó pè ní Air Nigeria so it makes people like us just ogun má kọ̀dà pé yọkàn wá sórí program àsọdún ti pọ̀ jù tó bá kúkú jẹ́ pé akúkú jọ fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó shut down a dey serious bí gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà níta kájọ máa padà bọ̀ nílé wá rí i pé within 10 days kò tẹ̀lé ní the month kankan kí gbogbo Yorùbá pátá tó jẹ́ ọmọkùnrin Yorùbá ẹ fìyàwó sílẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀yin náà máa padà bọ̀ kájọ fọwọ́ kún Ìgbòho ẹ rí pé àwọn táwọn sọ ìwọ ọ̀tọ̀ tó ń pera wọn but táwa kan bá wá lè wálé for whatever reasons torí ẹnìkan sọ nísìnyí pé òun ò lè fi iṣẹ́ òun sílẹ̀ okay understandable ẹ má wàá jẹ́ ìyìn lẹ máa tún máa wá pùlù movement yìí down because it's a movement that will succeed movement yìí máa succeed ó dẹ̀ máa ṣojú gbogbo wa nítorí pé kò ń ṣe ọ̀la èní náà la máa witness ẹ̀. We have been a very powerful force. Àwọn òyìnbó bẹ̀rù wa ju bá ṣe rò lọ but àwa láì tí ì sọ fún wọn pé alátijẹ́kọ́ bẹ̀rù wa débẹ̀. And to avoid any big massive problem, we've known what the politicians might do. Instigate violence
during the rally àti ráhùn tó ti ń ríran yẹn mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ìtọ́ bá try láti push tó lè dá violence sílẹ̀ ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ọlọ́run ní fún wọn ṣe. We have what it takes this year. Yes, Allah Selassie. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí. We need to act now. Bẹ́ẹ̀ni, èyí ni 22nd. But according to the Ethiopian calendar, èyí ni 2017. And compare Ethiopia Day pẹ̀lú Gregorian calendar. Because the country has just entered 2017 in Ethiopia. Ethiopia has never been colonized. It has been independent for the past 2,000 years. The Ethiopian calendar is distinct from the Gregorian calendar widely used. So they are 7 years behind today. Okay, my editor. My edit BT or indicate be 21. Ẹ ṣé gan ni yawa mo mọ̀ pé ẹ lè sọ máa lọ edit yẹn. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ẹ̀yin yẹn wá. We have been able to prove beyond doubt pé the doubt tó ṣì wà lẹ́nu ẹ̀mí àwọn kan ni pé how do we survive all this tabate na kúrò ní Nigeria? How can we survive it? But it is one of the most easiest things that we will survive. Mo fẹ́ edit ẹ ṣé gan ni yes, ẹ ṣé gan ni ìyá mi mo mọ̀ pé nǹkan tẹ́yìn sọ nìyẹn. I was thinking I will edit that material so that kó má confuse àwọn yẹn wá. Èyí ni 22nd, not 21st. Mo kí gbogbo ọmọ ilé, mo kí gbogbo ará ìta, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí àjọ ń ṣiṣẹ́ yìí, àjọṣe wọ̀ níjọba jẹ́. Mo dẹ̀ kí àwọn ọba wa náà tí mo dẹ̀ mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà wá darapọ̀ mọ́ wa tí Ọlọ́run bá fẹ́. Torí pé kó darapọ̀ mọ́ wa yẹn òun gangan ni ó dájú. Before I started the program, I always love to go on Google and type in self-determination. Kò ń ṣàwa nìkan ni a jẹ́ indigenous people tó náà fi dá dúró lágbàáyé. While I was doing that, I come across a particular page or website. Wọ́n pè ní Sasakawa Peace Foundation. Wọ́n ní think, do, and innovate. Ronú, ṣe, kó dẹ̀ tún ṣe. Innovate tank. There was a report to release. Mo ti download the PDF ní 2014. Wọ́n pè ní mediating self-determination conflict. Mediating. I'm sure pàwọn kan ní Koiki kí ni wọ́n pè ní mediating náà fáwọn law school àkàwé. A sọ pé mediate. Ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́ Yorùbá dáadáa ẹ kàn bá mi fi sí comment section kí mi náà lè táàpù knowledge wa kí ni wọ́n pè ní mediate lédè Yorùbá. Èyí tí mo kàn mọ̀ ni pé tí èèyàn méjì bá jà a máa ń wáyàn kan tó fi bá wa settle a dispute. Mediate.
Mediate. MEDIATE. Àwọn spell ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa ní Mike Echo Delta India Alpha Tango Echo. Mediate. Mediate. Ẹ fún mi ní Yorùbá translation ẹ̀ nínú comment section. Mediate, kí ló ń pè ní mediate? Tá bá fẹ́ gbé padà lọ sí present participle la máa sọ pé mediating. So article tí mo rí yẹn ó ní ṣe pẹ̀lú mediating dispute. Kí ló ń fa dispute? Ó gbá mọ́tò mi. Ó ní ṣoríire gbàgà ó ti fọ́gò. Nílùú òyìnbó, ó gbá mọ́tò mi. This my insurance. Hope you're okay. You're not okay. Up ambulance. Ọlọ́pàá dé, ambulance adé wá treat ẹ. Kò rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ padà sí. Mo ní sọ fún yín pé mo sì mi send fídíò kan olùlàjà. Àti rẹni fún wa ní Yorùbá version ẹ̀. Ẹni tó ń làjà. Ẹ má ẹ kí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Àwọn tí mò ń sọ fún yín nísìn, àwọn ṣẹ́rẹ́yìn politicians, ẹ fẹ́ jẹ́ kó di ìjà ká wá máa wẹ́ni tó máa làjà. Èmi ò dẹ̀ gbàdúrà pé kó dìjà, bọ̀ mo fẹ́ ká wọrí M1. Èmi ò gbàdúrà pé kó dìjà, bọ̀ mo ń gbàdúrà pé ó gbọ́dọ̀ dórí M1. Torí mo mọ̀ pé ẹ ní gbọ́ rárá. Gbogbo tèmi sọ ní bíbà tí àwọn tó kù tájọ́ ń sọ, ṣe lẹ́kan sọ fún wa pé ẹ wá fi ọmọ kọ wọ̀n wá, àtẹ̀fẹ́rí ọmọ kọ yín. But in tó kọ̀ máa yà mí lẹ́nu ni pé tá bá fi ọmọ kọ wọn ra wa tán, Nàìjíríà máa padà pín, pain máa pọ̀, àwa ṣẹ̀ tí máa wá ẹni tó máa làjà. But ìjà tó máa là kò ń ṣe pé a máa padà síbi tá ti ń bọ̀ o. Ẹ gbọ́ wa dáadáa. Tí Yorùbá nation bá lọ dìjà láàrin àwa àtẹ̀yìn, ṣẹ́rí kékeré ni ti gbogbo Fúlàní àti federal government, ṣẹ́rí ẹ̀yin representative wa gangan, ẹ̀yin ni the 100% obstacle to this movement. Ẹ̀yin gangan ni the obstacle tí ó ń tako pé kí Yorùbá kó má dá dúró. Àwa dẹ̀ ń béèrè pé ta lẹ́yìn. Ṣe bí ordinary citizen lẹ́yìn náà. But ẹni ẹ̀ ní gbọ́, mò ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn. Torí mo fẹ́ make sure pé a gbọ́ àgbọ́yé bíbá. Torí gbà tí mo ka kíní, mo ti kà tán délẹ̀ just the first paragraph. Mo fẹ́ padà sórí meaning. Mediate. Bring about a result such as psychological effect. Àwọn kan náà tó wá béèrè pé kí ni meaning ẹ̀ gangan? To talk to two separate people or groups involved in a disagreement to try to help them to agree or find a solution to their problems. Negotiators. Mo wo movie kan lórí Netflix. Wọ́n ń pè ní bọ̀bọ̀ kan ó lọ sínú Apple Store. Eventually, èèyàn kan wá síbẹ̀. Ó mú ẹnìkan as hostage. I think hostage. I'm sure pé àwọn kan ti wo film yẹn. It's a new film. Ó ṣẹ̀ jáde ni. Hostage. Ó wá ní òun ní the negotiator. Tá bá ti jáde fún rally, is it that kí ẹ tètè accept pé kí Nàìjíríà kó dissolve? It can lead to us now between you and us. Kí negotiator máa bá wa méjèèjì sọ̀rọ̀. Torí àwọn already láti kúrò lórí street fún ẹ̀yin ò dẹ̀ fẹ́ gbà, á jẹ́ pé a máa jọ kọlura wa. Ṣé rí ọ̀rọ̀ pé kò ní kọlura wa yẹn? Chances yẹn slim gan, ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. We are telling them now that there is still room. Ẹ sì lè jẹ́ kí ọ̀rọ̀ negotiating team pẹ̀lú state àti Babakitoye àti federal kó jókòó kọjọ sọ ọ̀rọ̀ yìí kí a dẹ̀ máa prepare our exit.
bó tẹ́ bá wọ́n sọ pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ no problem. No problem. Kólúkálukú ṣáà lọ máa prepare pé there will be a lot of disruption. Kò ń ṣe mi, èmi lèmi kàn jẹ́ media tó ń sọ fún yín ni. That is going to be the bulk of the problem. There will be massive disruption. Kò ní sí normal activities tó ń rí lẹ́nìí. Àwọn kan ní Koiki ebi máa pa wá. Ebi ń pààyàn tẹ́lẹ̀ náà. Ọ̀rọ̀ ebi nìkan kọ́ dẹ̀ ló ń pààyàn. Ẹ jẹ́ ń gbé lọ sọ́dọ̀ Ṣokotí. Òun ni fídíò tí mo ní mo sí mi send sí mi. Mo wo fídíò ẹ̀ tán délẹ̀. Mo kàn skip kíkọ̀ fi ní background knowledge fídíò yẹn. Ṣokotí was travelling, I believe from somewhere in Yoruba land via Ile-Ife, looking at ibi tán náà gbá àwọn òkú lọ. I think it was Ile-Ife. And there was a fatal accident. Truck tó wá ṣe accident yẹn, ó kó iyẹ̀pẹ̀. Ó ru iyẹ̀pẹ̀. Mo believe pé iyẹ̀pẹ̀ ló wà nínú kíní truck yẹn. Ó dẹ̀ tún sáré on another person's lane. Okay, àwọn tó ti rí fídíò yẹn wọ́n ní láti Iléṣà to Ifẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. You will cry for humanity. Ó wá dàwó lé mọ́tò mi lórí. Àwọn Ṣokotí wá yọ, wọ́n ráyè yọ ẹni tó wà nínú mọ́tò yẹn. Ìyá yẹn survive. Wọ́n sì gbé dé hospital. Ìyá yẹn ló wá sọ fún wọn pé àwọn èèyàn sì wà nínú mọ́tò tí ẹ ti yọ mí yẹn. This was after 3 hours. Táwọn Ṣokotí ẹ lọ sí orí page ẹ̀kẹ́ lọ wò mú kan fún yín ní the summary bit of it. Kásá sọ pé for more than 4 hours there was not kò ń ṣe pé kò sí FRC níbẹ̀ o but wọn ní material láti fi lift mọ́tò tó dàwó another car. Ṣé ó possible kí mọ́tò tó jẹ́ truck ńlá tó ń ru bí ayẹ̀pẹ̀ lóru ní o àbí kankan lóyún tó dẹ̀ dà lé another small car pẹ̀lú weight ẹrù tó wà níbẹ̀ ṣáwọn tó wà lábẹ́ nínú mọ́tò yẹn ṣe fipá máa survive. Tábàlẹ̀ jókòó nígbà tí bá ẹni máa kú pàdé ẹni máa pa ọlọ́ọ̀ni jẹ́ akú. Àwọn tó kú nínú accident yẹn wọ́n ní wọ́n lọ ṣèyàwó àbí kankan ni. Àwọn kan ló wà at fault. Mọ́tò tó ru yẹ̀pẹ̀ wà lórí léènì tó ń ṣe léènì ó dẹ̀ wá pa àwọn èèyàn. Eléyìí ṣẹlẹ̀ ní oní wíkẹ́ndì yìí. Ṣokotí ṣe pósítẹ̀ ìyẹn ni mo ní mọ́ sí mi sẹ́ǹsì mi tí mo lọ wò lánàá lóru àná. That means that a tún máa add àwọn èèyàn mọ́ àwọn tó kú lórí ìjọba Tinubu yìí. Ṣe rí pé nígbà tí bá ní kò ń ṣe Fúlàní nìkan ló ń pa wá. Ṣokotí wá ní in tó wọ́n understand ni pé material kan tó lọ gbé wá after many hours láti lè jẹ́ kí mọ́tò yẹn kó expand because ó ti compress mọ́tò yẹn pẹ̀lú àwọn márùn-ún tó wà ní àwọn yẹn ti gbàgbọ́ àwọn asáyé. I just pray pé family yẹn believe in Yorùbá nation because ṣe rẹ́yìn family tẹ́ believe in Yorùbá nation tẹ́ bá ń lose àwọn èèyàn yín káwa dẹ̀ pariwo pé purpose tí a ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation ni pé ká lè ní system tó lè ṣiṣẹ́ kò ní sí pé kò ní sí accident ìṣẹ̀lẹ̀ lójoojúmọ́ ní London ní America àwọn èèyàn ń kú lójoojúmọ́ but the prevention of such accident can be done in many months. Irú mọ́tò yẹn nísìn bó ṣe ń sáré yẹn ó jẹ́ kó ti rí lórí kámẹ́rà kó ti dá dúró pẹ̀lú ọlọ́pàá tó máa sọ pé no níbo ló ti ń bọ̀ kẹta ni wọ́n ilẹ̀ Yorùbá ló ń pè àsínú Nàìjíríà mo má drive bẹ́ẹ̀ yẹ ó yá pàdé wa ní court ẹgbà license ọwọ́ ẹ̀ tó bá dẹ̀ gba license ọwọ́ ẹ̀ yẹn kò ní lè drive. Ìlú òyìnbó níbi tí àwọn nǹkan máa ń take risk yẹn gbogbo point ta ní lórí license wa 12 ni 12
ẹlòmíì tí ẹkùn méjì ẹlòmíì tí ẹkùn mẹ́ta tèmi nísìn ó play nípa in the last 4 years but tó bá bánẹ pé kó má drive ọlọ́pàá ò ní láti wẹ́ ẹ pé o máa drive tó bá ṣàti drive tó bá tún mú ẹ ẹ̀wọ̀n ló ń lọ. So what I'm trying to explain is that ẹ̀yin tẹ́ against the Yorùbá nation for whatever reason there's likely that you will die in the system because that system is not built. One is Ilesha Ife road is a dangerous and narrow road not suitable for overtaking, and that was what happened. So let me move swiftly because of the time, because analysis man take time, and before you know, you might not even know you have done 1-2 hours. And I only have 2 hours left. Mo lè fẹ́ kó tó 2 hours because mo fẹ́ lọ to make sure pé mo rest there ká tó jáde fún prayer wa ní 6 to 7 lágbára Ọlọ́run. So let's go back to this article. Àrílè ka gbogbo ẹ̀. So I'm just going to give us the introduction. As long as I'm about to get introduction, ó easy fún wa. But before we do that, just a quick update as well. Mo lè lọ kí má dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ fi platform wa as a platform that you can say Koiki, we trust and we believe in the little of what you say you would do. Is a very it's just like 1% of the needs that can be useful. Aṣáàríyàn kan ta gbọ́ pé níbi tó ti bára wọn jẹ̀ṣẹ́ ìkan fún kan ní 20 million kò tẹ̀ bójú wẹ̀yìn, and I don't want to mention names. I need it back call because ó ṣe wá wá all together báyìí. Mo wà lórí call brother mi, mo wà lórí call jẹ́ ń pẹ́ padà, mo wà lórí call báyìí asọ̀rọ̀ òkè lè mú láti gbélé ìkọ̀ wife mi ni láti London. Hello, Mama. Hello, program. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ìgbà tẹ́ ìbí mo send message ṣe láàárọ̀, orí message mi ni. Okay. Mo ṣe sùn padà láàárọ̀ yìí ni, nípa kí tó sùn. Mo wà lórí life mi sí anyway. Orí jáde ni. Mo gbọ́. I'll sort it later. All right. So that's bye. Kí lọ bìnrin mọ́ owó náà ni. Something for the house. Ìbí bá ṣe ń béèrè lọ́wọ́ yìí náà ní ẹ̀tẹ̀wà Nàìjíríà. Tíyàwó ẹ̀ bá béèrè owó tó fún lówó. Tó bá yá á lọ máa dókó níta. Ìsàlẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí yẹn tó bá ti béèrè owó títí dání wèrè. Àwa di gbogbo àwọn obìnrin wa a lè control nulẹ̀ in tó yàwó mi pè mí fún nìyẹn something for the house kí dé bàbá yìí onóhùn gbúrò mi látàárọ̀ èmi send message sí gbà tó máa fi send message èmi ti sùn kọ́ mo ti set up program yẹn kí n ṣe program yẹn láàárọ̀ bọ́ọ̀nù yẹn tún kàn mí padà mo ṣe tún lọ sùn padà in tó ń bèèrè náà ni pé something for the house a máa yanjú yẹn later so ó ti stop media tí mo record ẹ ká continue again so èyí tí mo kọ́kọ́ fẹ́ dúpẹ́ ni lórí ètò Koikimedia náà láṣìírí bá ṣe lọ Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Wọ́n ṣàfẹ́ pa arákùnrin tó wà ní Burkina Faso gbogbo èèyàn lè má láìkẹ̀ bóyá ká túbọ̀ máa ṣàdúrà fún ìyẹn Traoré ọmọ kékeré ni lóòótọ́ àwọn lo opportunity pé system táwọn ti fi hijack government weapon níwà gbogbo ẹ̀wà àwọ̀ hijack government o à ń ṣe coup plotter o but a máa shut down gbogbo system tó máa fi ní dialogue. Ṣé rántí pé ṣe pásítọ̀ kan ló sọ tó ń sọ àwọn ti Biafra pé dialogue now government ṣe rí ọ̀rọ̀ tó wà nílé òṣòro a máa kó bọ̀n jáde a máa kó tear gas water cannon ó ti kọjá stage yẹn
Nigeria has no knowledge of the highway code. Mostly, there are no road signs. Nítorí wá rí nígbà tá à ń lọ Èkìtì ní February, mo tẹ̀ tí ṣe program yẹn, kódà mo máa láti kọ̀wé fún tí mo tójú mi rí. Ọlọ́run ló ní kó jẹ́ pé àwọn tó mọ ọ̀nà dáadáa ta fi gbé bàbá Akíntóyè d'Èkìtì kò ń ṣe wàsá rárá, kò ń ṣe wàsá, kò ń ṣiṣẹ́ kékeré. Wàdúpẹ́ fọlọ́run for the journey mercy. Burkina Faso army say it has foiled a major coup plot. Wọ́n ṣàfi Pàtàórè ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Then à ń gbọ́ pé Aláàfin of Ọ̀yọ́ is not in a royal supremacy battle with anyone, but they're rather more concerned about the progress and development of his country. Which country? Ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ Aláàfin tuntun pé country wo ló ń sọ? Ṣé Nàìjíríà náà làwọn náà ń sọ? We pray that he has what it takes to withstand the test of time. Afẹ́yẹ́ kí bàbá settle down ni àtẹ̀tí ráhùn tó ti ń pè wá pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀ tí ipa Aláàfin pé kọ́ bá wa dákọ́ lọ sí, because wọ́n ní the late Aláàfin fi lọ bá Queen kó tó di pé COVID dé, gbogbo yẹn la gbọ́, bọ̀ mo ti fẹ́ switch síbẹ̀ yẹn, bọ̀ mo article táwọn ọmọ mi kọ̀ kó jáde ni mo rí ní ẹ̀wọ̀n pé ìjà ta ló jẹ́ kíní jù ṣé ọ̀rọ̀ ní ọ̀fífẹ́ ni àtàwọn méjèèjì èwo ló fẹ́ kí Yorùbá ní àlàáfíà là ń fẹ́ nínú àwọn méjèèjì. Àlàáfíà lẹ Yorùbá, kí Yorùbá dẹ̀ jẹ́ country, kò ń ṣe pé àlàáfíà Yorùbá nínú Nàìjíríà. Tí Aláàfin bá ṣì ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà nígbà fáwọn náà, it's as simple as that. So ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. So tí mo kàn fẹ́ mú jáde ni pé mo kí ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí mo tún release owó fún wọn láti lọ pick more of our products, logistics, as we said on this platform. Mo sọ lánàá bá máa release owó láàárọ̀ yìí. I've released money láti tún lọ ra walkie-talkie àti megaphone. So kò ní jẹ́ pé walkie-talkie nìkan la kàn rà. Bá ṣe ra walkie-talkie, àmàrà díẹ̀ megaphone. Mo kí àwọn different groups tí wọ́n ń jáde pé Koiki ẹ̀yin náà ẹgbà kékeré kò ṣe pé wọ́n ńláńlá ló ń kó wá o torí gbà kan lẹ́yìn márùn-ún náà jókòó ní millions ti wà lọ́wọ́ ẹ̀. It's not about millions, but the thousands tó ń kó wá, we are making use of it. And like I said to a particular àwọn group kan tí mo bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí, mo níyàn kankan need walkie-talkie. The whole of walkie-talkie is in charge of CSI and Baba Akíntóyè. They will know what to do with it. Ẹ jẹ́ n kí sister mi èèyàn yìí Òjíṣẹ́ TV wọ́n yẹ ká ti wá sórí program wọn kájọ ṣe program bí a ní sí ti mọ̀ àláfíríkà tẹ bá pè mí kájọ jókòó màá fún yín ní 1 hour kò ní ju 1 hour lọ. Mo kí ẹ dáadáa sister mi wọ́n fi super chat ránṣẹ́. Àwọn ti ní privilege láti rí mọ́mísí mi nígbà tí mọ́mísí lọ sí Germany. Ọlọ́run àdúró ti gbogbo wa, Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀. So ẹ jẹ́ ká padà sórí ìwàkiwà tẹ́ bá fẹ́ ká wá sórí ètò yín, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ a ṣe program together láti lè fi dára wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa Yorùbá nation. À ń sọ̀rọ̀ nípa ìlàjà pé tíyàn méjì bá jà, àdúrà tá à ń gbà ni pé kí Yorùbá nation má lọ di ìjà láàrin àwa àti àwọn kan. But going back to this article tí mo ní mo fẹ́ kà jáde, this was written in December 11, 2024. Ìdí tí mo ṣe ń present àwọn kíní sílẹ̀ ni pé we want to avoid conflict. Ṣẹ́rí conflict kò ń mú kan tó dá wá, but ó máa open a new door. Ìyẹn làwọn kan ṣe sọ pé ó bẹ́tà ká jẹ́ kí ó dìjà ká lè ní interfaith, because tá bá ń sọ pé kò ní ìyà kájọ́ ọwọ́ ra wa náà fi ọwọ́ rárá wa lórí, it could take time. So let me read a little bit about it quickly. Conflict arising. Mo fẹ́ ká wo bíbá dáadáa, màá ṣàlàyé ẹ̀ ní Yorùbá, English ló fi ṣe article yìí. Conflict tó pọ̀ láyé lẹ́nu tó bá sọ pé ìjà táwọn èèyàn ń jà láyé ní gbogbo everywhere. Ukraine ìjà tó ń jà pẹ̀lú Russia, ìjà lẹ́ni. Sudan ìjà lẹ́ni. Western Sahara ìjà lẹ́ni. Within Ethiopia ìjà lẹ́ni. Among countries, Pakistan, India, àwọn indigenous people wà lábẹ́. Mo sọ fún yín pé àwọn movie kan lánàá, bọ́ mo fẹ́ tún mú gbé wa lọ sórí movie yẹn, ọ̀rọ̀ ìjàlẹ̀ wà níbẹ̀. Kò ń ṣe léni ni àwọn òyìnbó ti lọ disturb many communities around the world.
And they have changed the borders. What is switch? And many people now are saying, no, the law within this direction anymore. And that is also what is affecting Yoruba land today. So conflict arising from or resulting in self-determination claims are for decades accounted for half the conflict in this world. Wọ́n ní ìjà tó pọ̀ jù ní gbogbo àgbáyé lórí ọ̀rọ̀ self-determination claim for many decades with an S at the back has accounted for half of the conflict in the world. Yorùbá nation tá à ń bá lọ yìí ó ṣeé ṣe pé òun náà máa wà lára intọ́ṣìmọ̀ àdìmọ́ if care is not taken. Táwọn kan bá sọ pé kò kàn wá àdá sí ẹ fi wá sílẹ̀ kò wá ń ṣe Yorùbá nìkan because nínú Nàìjíríà ìyẹn tẹ ẹ̀yà tó wà bẹ́ẹ̀ pọ̀ àwọn ẹ̀yà kan wà wọ́n fẹ́ dominate àwọn Fúlàní which they have done already. They've been able to establish their wings across Nigeria. Débi pé àwa tí a jẹ́ majority, we are now scared of them. It shouldn't be like that, but that has been the situation right now. How do we upturn it? How do we flip it over? It is not about answer English on social media. We need to confront our fears once and for all. Tá a bá ti lè confront the fears wa, right? Gbogbo bá fẹ́ gba Yorùbá nation yẹn, Ọlọ́run á jẹ́ kó bọ́ sí. Èmi ò ní máa sọ pé a fẹ́ gba country kí tún máa fi ẹnu mi ṣe the other way round. And that's why I said it's going to be this outing Tafejade must lead us to the final result. Tabajade tó bá lead us to the final result. Ẹ gbàgbé Yorùbá nation kò sí nǹkan tó jẹ́ Yorùbá nation mọ́ nìyẹn. And that shows that we failed, and the next generation it will take many years, if not thousands of years. We need to face that our fear. Fear yẹn gangan la gbádùn yọ kúrò. Koiki wọ́n lágbó náà wọn ò ní monopoly agbára tẹ́yìn sọ pé wọ́n níyẹn. Àwa kò gbọ́dọ̀ wà láti láti strategize. So let's go further. Wọ́n ní this report brings together learning from the initial phase of a 3-year partnership between Sasakawa Peace Foundation and the Coalition Resources, looking at how a transformative approach to peace mediation àti submitting mediation fún yín dispute èèyàn méjì ń jà wọ́n fọ́gùn mọ́ra wọn lórí wọ́n ti gúnra wọn ẹ̀bá dẹ̀ má gùn just an example right now mo mọ̀ pé wọ́n ti ń dá sí ọ̀rọ̀ wọn but I think there is a need now for that dispute to be resolved. And I'm talking about between àwọn tó ń ṣe fracas. I don't want to mention their names, but we know them. Ìkan ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ ṣèyàwó, ìkan wọn bára wọn fa wàhálà. These are disputes. Tẹ́ bá lọ sórí show wọn nísìn, ibẹ̀ láyé kún sí tán wò báyìí tán jókòó because people want gossip. It can be resolved. There's a dispute, we can resolve dispute. But dispute táwọn sọ pé ó ń bọ̀. People can see that there is a danger coming. Fúlàní tó ń pààyàn ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Igbo, ní Middle Belt. Àwọn èèyàn máa take arms against them back. Àwọn northern dẹ̀ wọ́n sọ nísìn pé a lè afford anarchy. There will not be anarchy. That is what is coming from the Mumbo. Northerners are saying that no. A lè allow kí ọmọ Yorùbá Nigeria kó carry weapons láti fi defend rẹ̀. Nigeria is already descending into an anarchy. Now, Mumbo, because I saw the news yesterday where the Northerners are saying that if care is not taken, I won't afford. I think it's the Arewa or something like that. Mo fẹ́ lọ bí a mo lè pick news yẹn. I'll come back to that. I might not find it now, but I know I saw the news somewhere yesterday. But let me go back to the terms of peace. We love a situation where things can be resolved peacefully. But if we are running away from the peaceful part of things, okay, ẹ ti ṣe
it's just like okay bí ṣe gbé sórí Twitter nísìn in tó kọ́kọ́ gbé jáde ní Ifọ̀n àti Ìlóbù. There is a conflict there. We need to resolve it. Ìjà yẹn gbọ́dọ̀ end because tẹ́ bá lọ wo the destruction between the two towns. These are towns that doesn't even have the economic power, and they are still destroying a lot of their things. You can see that it will create more poverty, and many people that wants to run business will not bring their businesses into that part of the, Yoruba land. Kàkà kó gbé business wá síbẹ̀, wọ́n máa gbé sá lọ ni. Torí pé wọn ò ní lè believe pé in tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn kọ́ o. So let's go back to this article that she wà lórí ẹ̀ because we know another one tí mo tún fẹ́ pick. The report examined what distinct mediation and a peace-building challenges based on self-determination conflict present. Kí ni wọ́n ń pè ní self-determination conflict? Òun ni Yorùbá ń bá lọ nísìnyí o. We might end up being in a conflict and there will have to still be a dialogue. Why not now dialogue before the conflict? Why should we allow the conflict before the dialogue? We can dialogue now, resolve this situation. It doesn't matter if it's going to take, okay, Baba Akintoye, ẹni Yorùbá máa lọ, ṣe lè jẹ́ ká plan it stage by stage. We will give you the country right now, but stage by stage, you can start taking control of the resources, the government. But ǹjẹ́ Sanwó-Olú lè accept pé kí Baba Akintoye kó declare Yorùbá nation kó wá náwó ò ní gbọ́? No, that's not what I wanted to phrase out. Ǹjẹ́ tí Baba Akintoye bá ní ká jáde fún rally nísìn, ṣé mọ̀ pé Sanwó-Olú máa attack wa? They've done that before. They did that in 2021, led to the death of Jumoke Oyeleke. They did that in 2023 tó pa Ọba Òkè ní Ọjọ́ta. This time around, tẹ́ bá pààyàn, I will not say pa máa pa yín, but we will react. And it will now be a conflict. Torí nǹkan tẹ́ fẹ́ nìyẹn. Tí ọlọ́pàá bá yìnbọn pààyàn nínú rally tá fẹ́ ṣe, there will be a conflict and there will then be a mediating team. Àwọn ló máa mediate. It could be anybody. It could be anybody. Oya, ẹ wá bára yín sọ̀rọ̀, fẹ́ conflict. Why then must you allow the push for conflict in the Yoruba land when Yoruba land doesn't belong to Nigeria? Ṣé Nigeria ló ní Yoruba land? And the answer is no. Nigeria kọ́ ló ní Yoruba land. Yoruba land has been in existence for thousands of years. Gbogbo yẹn á ti mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀. But the only thing that can resolve the situation now is to confront our fears and end it. Tá a bá ti confront the fears wa nínú ọdún yìí, ẹ forget Yoruba nation. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yoruba nation. Can't forget it. So this is not about you and me. We all need to confront our fears. Let's move swiftly. The report examined again what distinct mediation and peace building challenges self-determination conflict present, what options and approaches of mediation and peace practitioners can use to help address them, and how mediation and peace support processes can better connect across different groups. Yoruba nation groups, Biafra nation groups, Ijaw groups, Hausa groups. We have 4 major groups in Nigeria that are all clamoring for the dissolution of Nigeria, and one person will say, no, it's not going to happen. Then we must all go and prepare for conflict. We also go and prepare for conflict because already we are now endangered by the Fulanis and by the economic of the current IMF and the World Bank to keep Yoruba people in Nigeria as a fake country that was established only in 1914, when a Yoruba country has been existing as far back as 9th century. So which way do we go forward? Do we talk about which way forward? I did a program about a couple of days ago. Ṣé Tinubu ni ká tẹ̀lé ni àbí ká tẹ̀lé Baba Akintoye? Because gbogbo ayé tí Tinubu máa lò kó tó kú kò lè lo 30 years mọ́ lórí age. Add 30 years to Tinubu's age, it will be 108 years. Kò ní rántí orúkọ ẹ̀gán mọ́, kò ní rántí anything more. At that age, tó bá ṣì máa wà alive at 108 years. So why then do we want to leave the freedom
for Tinubu to decide on ourselves. We need to move forward, and this year needs to change the dynamic of the Yoruba Nation movement so that kó lè wà in reality. If not, movement lásán ni, and it will just be a social media conversation. It's as simple as that. If truly we want to leave Nigeria, this is the right time to do it. There's a lot of table content. I won't go into that. I've given us an introduction. Now, let's go to another one that says, challenges to advancing indigenous people's right to self-determination. Eléyìí ní Asia ni, but it's almost the same thing affecting Africa. This again is coming from another website called Asia Indigenous People's Pact. Asia Indigenous People's Pact. Let's read further. Eléyìí ò pọ̀. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Koiki, tí gbogbo àgbáyé mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Nírọ̀lẹ́ ní aago 6 bí a ti ṣe sọ, ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa nígbà tí a máa gbé àdúrà sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìyá wa tí a jọ ń ṣe àdúrà ní gbogbo ìgbà nípa ìrìn àjò Yorùbá Nation. Ẹgbẹ́ náà wọ́n ń pè ní GR1, tí ìgbà tí wọ́n mú bàbá wa olóyè mọ́lẹ̀ ní 2021 ní ẹgbẹ́ náà ti jáde, tí wọ́n fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́. Ní ìní láago 6 fún wákàtí kan péré, wọ́n máa present àdúrà wọn tó máa wá sórí live wa lórí Facebook, YouTube and all other channels, just also so that their footprint can be known that oríṣiríṣi group ló ń ṣiṣẹ́, gbogbo wa náà kọ́ la máa showcase ara wa lórí social media, but this particular one, I made the suggestion and they approved it, and tonight at 6 p.m. all tẹ́yìn kọ́ máa ṣe ni pé ẹ̀ẹ́kọ́ máa ṣàmì àti àṣẹ àti inshallah, depending on whatever you believe in, during the course of the prayer. At exactly 7 p.m. the prayer will close and the broadcast will also close. Kò ń ṣe program la fi wá ṣe o. It's a prayer towards the upcoming rally, blessing for Yoruba land, blessing for all medias and Baba Akintoye and Igboho, and how we are all preparing. I will have a program probably before the end of the week, calling the attention of all our religious people within Yoruba land to prepare their mind and pray, because we are coming out. I've not been given a date, but I can tell you the rally is loading. Let me begin. It says, good afternoon, everyone. Let me begin, not began, because began is with an A, begin is with an I. Oyinbode Omalini. Let me begin with a brief snapshot of the region we live in. Eléyìí tí mo fẹ́ kà yìí, tí bá ti ń sọ Asia, ẹ máa mú lọ́kàn ara yín pé in tó ń ṣẹlẹ̀ ní Africa, tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ní Nigeria against the indigenous people. Across Asia, indigenous peoples have long been at the forefront of movement for self-governance. Our struggle is not isolated. It is deeply connected to the broader political crisis, to the call for democracy, and to the resistance against authoritarian rule that persisted in many parts of our region. In countries like Myanmar, Bangladesh, Nepal, Lahore, Cambodia, Vietnam, authoritarian control has stiff right. Elsewhere, like in Thailand, democracy is only nominal. In India and Philippines, we were worrying trends towards authoritarianism. In all these places, indigenous peoples are challenging entrenched state power. I want us to hold on to that word. Challenging. Kí ni wọ́n ń pè ní challenging? Tá bá lọ sórí Google, the word challenging. 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 Testing one ability for demanding. Our outing for Yoruba Nation rally will be a challenge to the Yoruba institutions that have held us in bondage for many years. A fẹ́ lọ challenge wọn ni. And it could lead to a conflict.
don't take this rally as a child's play. It's a big one, and it's as simple as that. Anybody downplaying it and telling you it's just going to be a rally, take this to the market, they are telling you a lie. We are challenging the authority of Lagos State. We are challenging the authority of Oyo State, Ogun State, Osun State, Ekiti State, Ondo State. Fuck you! In tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀ ní. Mo sì mi ní máa ṣe pé mo fẹ́ spirit mi ti fẹ́ ó ti tún fẹ́ lọ bọ́n arántí pé mo sì mi bẹ́ẹ̀ mi pé ìpè yẹn kí n yọ kúrò nínú broadcast. Èmi ò lọ London. Ibi bẹ́ẹ̀ lèmi ṣì wà. Èmi kí bàbá kí tó yẹ announce èmi náà máa wọlé. Èmi ò padà lọ sí London kankan mọ́. I've lived there for 27 years. Bàbá tún ní ó declare. Kí bàbá declare máa wọlé. Ọmọ kọ́ lèmi. I am close to the border. Mo lọ jìnnà. Mo súnmọ́ border tipẹ́tipẹ́. Ní ṣoríire. Àwọn lè fẹ́ máa dẹ́rùbà. We are going to challenge the system that have pinned down the lives of millions of people. Mo ní ẹ lọ́wọ́ ṣoko tí ẹ lọ́wọ́ fídíò ẹ sunkún. Fọ́mọ Yorùbá fún accident ọdún ṣẹlẹ̀. Accident that could be avoided. Àwọn tó kú yẹn, they could have been their life. So, ẹni tó bá rò pé kàn jáde fún Yorùbá Nation Rally, I know we are coming to challenge the authority of those that have held us for bondage for many years, using the Western power against us. Bomb bastards. Let me take that again. In all these places, indigenous people, Elowo Mema is a military dictator. Wọ́n jà lójoojúmọ́ níbẹ̀ ni, wọ́n ti pa wọ́n ọmọ yẹn náà wọ̀n nígbà. Ìjọba military ló rán ẹ̀. Ìjọba Nàìjíríà kì í ṣe military. Tinubu kì í ṣe military dictator. He's a civilian. Bloody civilian ni Tinubu. He's a bloody civilian. Kò ní any power kankan, civilian ni. Wọ́n dìbò fún ni as democracy. Àdẹ̀ sí níjọba military. Ìyí tó bá fẹ́ ṣe ni kó ṣe. Ìyí tó bá fẹ́ ṣe òun ni kó wá ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Kò kí ń ṣe military, sí níjọba military. So òun ò ṣe dúró nígbà tó òun náà sá kúrò dẹ́kọ̀. Ṣèbí ó múra bí ẹlẹ́hàá jáde ni. Òun ò ṣe dúró kọ́pà òun náà. Òun wá débẹ̀ nísìn, ó ń lo agbára pé òun wà ní civilian president, ó ń lo agbára military láwa lórí. Ó yọ democracy kúrò ní Rivers State, ó gbé kinní sí. Tẹ́ lè ṣe yẹn nílẹ̀ Yorùbá. Nǹkan bàjẹ́ rẹ́rẹ́ máa rún. Ṣèbí òun ìbáwọn náà ní kan táwọn náà ṣe nígbà tó ń ṣe dàdẹ́kò. Ó kù díẹ̀ ni, má lọ dira dáadáa. Indigenous people are challenging entrench. Ẹ jẹ́ tó lọ meaning entrench. Google it again and let's give us the meaning of the word. Entrenched. Entrench. Entrenched. Attitude, habit, belief, firmly established and difficult on challenge. Lè challenge ìtàgbé dání. Lè change wa. We want Yoruba country. That Aláàfin ò lè dá dúró. Ẹni mi mo sọ fún Aláàfin bẹ́ẹ̀. Aláàfin ò lè dá Yoruba nation dúró. Is either he support it or he sit back in his palace and we get Yoruba nation and we give him the authority. Because báwo ló ṣe jẹ́ Ṣèyí Mákindé tó máa parí ìjọba nísìn òun ló ń gbé àṣẹ fún Aláàfin nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé state ló ń gbé àṣẹ fún King Charles nígbà tó fẹ́ dọba? Ṣèbí mi wà ní London. Idiot all over the place. Is that how it's meant to look like? So why are we living in denial? It's because orí gbogbo wa ó pé kí má sọ ọ̀rọ̀ òdì síra wa. You think that they will give you Yoruba nation. Yoruba nation no going back. Yoruba nation now lórí social media. Jókòó síbẹ̀ kó má jáde nígbà tá a bá ní ká jáde. Wo sórí diaspora tó ń wò yẹn. Wọ́n ní wálé o torí àyà wọn ń já gan. Àwọn tó wálé wọ́n ń ṣọ́bi tó ń lọ. Wọ́n máa ń ṣọ́bi tó ń lọ ni. Èmi tó bá wálé gan, ó ń lo security tó nímọ̀ tó máa tẹ̀lé lẹ́yìn. Ìyá àdúrà kò lè dárìn ìbú ṣe wà yẹn. Òun náà ti ní security. Tó bá lọ akó sójà tó kó bọ̀ dání. Kí ni woman of God ń kó sójà dání káàkiri? Kí ni bàbá Adébóyè ṣe ń kó sójà káàkiri? Tìbí man of God ni wọ́n. Àwọn ìṣe máa dá káàkiri kan má kó sójà dání. Bí a Fúlàní ò ní pàdé wọn lọ́nà kó fìbọn fọ́ orí wọn dànù. Idiot all over the place. Fooling yourselves. Now,
let's reflect on the discourse around self-determination. Too often, the right to self-determination is treated as something that emerged in the post-colonial era. But in the truth, indigenous self-governance existed long before colonialism. Indigenous people ti wà self-governance. A ti ń ṣèjọba ara wa, wọ́n ní a ti ń múra dáadáa. Bàbá kí tó yẹ sọ gbogbo kìíní yẹn, ó wà nínú ìwé wọn. Ẹ tó bá fẹ́ ra ìwé yẹn, ẹ kọ́ńtàkì Alhaja Queen Ara ní London. Mori Azeez Badeshere for the super chat ní gbogbo Miami. Thank you very much. Mo kí ẹ̀yin wa lórí ìjókòó. Ìdí tí mo ṣe dárúkọ ni pé mo ń record. After the recording, I would appreciate each and every one of you. Gbogbo yín ni mo rí. Let's take that again. Too often, ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn pé kí ó lè dá dúró, wọ́n wá treat it as something that just emerged during the colonial era. Ìgbà wo ni colonial era dé ọ̀dọ̀ wa? 15th century. Yorùbá dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ tó ti ń ṣe gbogbo nǹkan ní 9th century. Ó wà níwèé Bàbá Akíntóyè. Ẹni tó bá fẹ́ PDF ẹ lọ sí koikimedia.com ẹ bá níbẹ̀. Ẹni tó bá fẹ́ ra hard copy ẹ contact World Media. But the truth is, indigenous self-governance existed long before colonialism. Colonial rule tá à ń sọ pé a fẹ́ uphold yìí, a fẹ́ dá padà sí bí ó ṣe wà tẹ́lẹ̀. Torí pé tá a bá dá padà síbẹ̀, àwọn ló máa jẹ gàba lé wa lórí. Àwọn ló máa dictate fún wa. And they've done so for 26 years. Democracy failed every part of Yoruba land. Kò síbì kan tẹ́lẹ̀ tọ́ka sí pé ó ń ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Even though pé kò ṣe ṣiṣẹ́ yẹn, àwa ṣe ní the economic power of Nigeria. Ẹ wáyé. Pressure wa wà ní many parts of Yoruba land lẹ́nìí. Mo rí bọ̀bọ̀ kan tó ń sunkún, ó sunkún sábọ̀. Tinubu, àwọn ọmọ Yíbò ti ra gbogbo ilé tán o. Ilé ti di 1.2 million o. Ọmọ Yorùbá ò lè gbé láàrin Èkó mọ́. Wọ́n ti lé gbogbo yín dànù. Àwọn yẹn tó ti gbọ́n. Tó bá ti ra ilẹ̀ kan báyìí, píá wọ́n ti gbé sókè, píá wọ́n ti lọ́mọ Yorùbá bẹ̀. Níbo lọ́mọ Yorùbá ti lówó tó fẹ́ fi gba ilé 1 million, ilé 2 million, ilé 300,000 ojoojúmọ́. Àwọn ará àwọn tó yẹ pé face me and ọ̀tẹ̀ ní slap me and slap you. Ìbí mi tẹ̀ gbé ní Adéníjà Àdèlé tó tẹ̀ ṣèdá nígbà ìgbà tí máa fi kúrò ńbẹ̀ náà ó ti ń rì. Lẹ́yìn ọ̀dọ̀ tiwa tó wà níwájú tó bá máa fi dé phase 3, phase 4, bígbà tó ti wọnú ire lọ ni. Ó yẹ kó ti redevelop gbogbo bẹ̀ yẹn padà again, kó ti gbé sókè, kó ti ṣe ní standard. Ordinary ilé tó lè jẹ́ fún mẹ̀kúnnù, àwọn olóṣèlú yẹn wọ̀ ṣe fún yín kẹ́ gbé proper house. Pé ilé government o, ilé fún mẹ̀kúnnù o, kódà ilé fún staff. Ẹ lọ ibi táwọn ọlọ́pàá ń gbé ní gbogbo barracks, ẹ bá wọn sunkún. Mo sọ fún yín ní àwọn ilé tó wà ní níbo lọ ti ń tàmà láṣítà yẹn gbogbo eré àyẹn tó bá yàgbẹ́ lókè kò ń ṣe pọ́n flush náà pẹ̀lú WCO tó bá dámi sí báyìí ìgbẹ́ á máa jáde ní gbogbo ilé ẹlòmíì nísàlẹ̀. Gbogbo àwọn ilé tẹ́kọ́ ti condemn. Ẹ máa wọlé mi bàtí bá gbà tí wọ́n máa wọlé mi wọ́n máa bèrè pé ṣé Nàìjíríà lè lè ṣá. They make sure that the welfare system of our people have been destroyed. Ẹ wá ní ká dákẹ́. Àbí okay ẹ ríran wò mo rí gbogbo yín ẹ̀yin gbádùn ẹ̀ ń ṣe ìyàwó ẹ̀ ń ṣe yọ̀tọ̀mì ẹ̀ ń gun mọ́tò ẹ̀ ń lọ ẹ̀ ń bọ̀ ẹ̀ ń parọ́ fọmọ Yorùbá ẹni kan máa pe Jésù ẹni kan máa pànọ́bì tí yà ń já wọn yàn àbí no problem. Under colonial regimes, indigenous peoples, ẹgbọ́n mi báyìí dáadáa, this is what the bastard Britain have done to us. Olórí burúkú ni Britain, not their citizen, but the system that created Nigeria. Olórí burúkú ayé àtọ̀run ni, and we will destroy that part that was made us like this. A máa destroy ẹ̀ ni. Àwọn náà ò ní gbádùn ẹ̀ mọ́, báwa náà ṣe ní gbádùn ẹ̀. Ìkànnì méjèèjì ni. Ìsídà kí a máa jọ gbádùn ẹ̀ àbí kọjọ jẹ́ ká jọ ṣe ní no conflict peaceful dialogue. Ìkànnì méjèèjì ni. Ẹ̀yin fẹ́ máa ní káwọn yẹn máa gba visa ní Amẹ́ríkà ní China ní this whereas passport tàwọn ọmọ tí wọ́n wọ Nàìjíríà tí kò ní di visa
kí ló dé tí passport Nàìjíríà náà kò wọlé because wọ́n mọ̀ pé economy ti bàjẹ́ wọ́n mọ̀ pé tó bá náà lọ sọlódé ẹ̀rọ ló ń pa òun sá lọ ni you're going nowhere ó padà wálé mọ́. Under the colonial regimes, indigenous people were criminalized in the British India, in the British Nigeria, in the British Africa. For example, the Criminal Tribe Act of 1871 classified over 150 communities as criminals. That is what Britain have done. Over $80 trillion ni wọ́n jí kúrò lọ́wọ́ India. Ẹ wá ní kí India change language wọn ẹni kọ́ wọn awọṣọ bí àwọn òyìnbó kí ni kan India tó bá ti wọ sáré wọn tó fine wọn lára báyìí especially ìyàwó mi Palika Sharma ọmọ India nìyẹn ìkan náà àwọn ìyàwó mi nìyẹn. These colonial powers introduce ideas like state sovereignty, eminent domain, criminal law to justify their control. This concept became weapons used not to govern, but to dispose indigenous peoples of our lands, our rights, and our dignity. In terms of afẹ́gbà padà nìyẹn o, ọmọ Yorùbá wa máa bìyàn pé ẹgbẹ́ kí nìkan tẹ̀ ń jà kí nìkan tẹ̀ ń jà fún. Òun rẹ̀ nísìn kò lè gbé láàrin Èkó mọ́. Kódà Ìkòròdú wọ́n ti lé gbogbo wọn dànù wọ́n lè gbé ní Ìkòròdú tọ́tẹ̀ kó lọ mọ́ nísìn àárín wọn tuntun wọnú Ìjẹ̀bú lọ nísìn àwa máa wọ mọ́tò láàárọ̀ á fi wá ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ àlè one bastard. Àwọn Ìgbò dẹ̀ ti gbọ́n àwọn tí mọ bọ́ Ìgbò kò sí nǹkan tó lè ṣe láti fi rówó. A sọ fún àwọn ọmọ bàbá wa ilé tí bàbá wa fi sílẹ̀ ẹni bá tà fún Ìgbò ọ̀hún kọ̀ sanwó mọ́gọ̀ ni o torí àyàpá ni torí kò ní rí ilé yẹn gbà. We gave a full warning because ilé bàbá mi street méjì ló cover kò dẹ̀ ń ṣe lé kékeré wọ́n ti wá bá wa títí báwọn fi rà so a fi wọ́n ní sílẹ̀ ẹni bá lọ bá Ìgbò kan sọ̀rọ̀ tó bá ta lé okọ̀ number one ẹni tó ta fún yẹn ó kọ sanwó mọ́gọ̀ fún wọn ni because street méjì ló face àti ta gbogbo lẹ́wà tán indigenous people ọwá ń dominate wa àti wá ní ó dá bá ṣe lè stop ẹ̀ tá lè slow ẹ̀ down òun ni pé ká gba lẹ́wà tá bá ṣàti gba country wa àwa máa wọ́n mọ́ ta máa ṣe wọ́n ní orúkọ ta máa sọ kinní kan inú ẹ̀ lọ ń gbé sí ẹ̀yẹn fi wọ́n sílẹ̀ but ẹ fẹ́ bá wọn jà nínú Nàìjíríà ẹ lè defeat wọn because wọ́n máa fi Nigerian law tó ṣiṣẹ́ wọ́n máa fi kóòtù pé we have the right a ní right láti gbé ní bíbá so ìkànnì ẹ̀lẹ́ máa mú it's either you support and endorse Yoruba nation to become a country or you remain in Nigeria and suffer the consequence with the Igbos, the Hausas and the Fulanis. Fulani sọ pé òun ní right láti máa da màálù kò sí nǹkan tẹ́ máa ṣe sí kí la wá ṣe sí lóòótọ́ no kí ni nǹkan tá gbogbo àjọ ṣe sí àárín kankan ṣe sí because àwọn tó yẹ kọ́ rí nǹkan ṣe sí àwọn governors wa ṣe lọ́dẹnúlẹ̀ báyìí tó ń datọ́ meeting tó ṣe nísìn lẹ́kọ̀ọ́ tọ́ka national máa ń wọ́ndà yẹn ọmọ Yorùbá ó ṣe jẹ́ tábà tẹ́ bá ti ráwọn nǹkan kéékèèké tó ní mínì àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí sẹ́ni fídíò sí mi Koiki sórí àwọn governors wa ti ń ka national anthem wa Yorùbá anthem wa ó ti póṣù mẹ́ta nísìn ẹ̀tẹ̀ má sọ̀rọ̀ tọ̀ ní mọ́ because tí Ọọ̀ni yẹn àṣẹ òsí lọ́wọ́ Ọọ̀ni mọ́ after 1 year Ọọ̀ni ò ní agbára láti sọ pé ká lọ ṣe defend ara wa. Let's take that again. The concept became weapons used not just to govern but to dispose indigenous peoples of our land ilẹ̀ our right ẹ̀tọ́ wa dignity kò sí mọ́. Even today, these legal norms persist. No matter how democratic the laws claim to be, the bias are still against indigenous people remain. Kò ń ṣàwà nìkan là ń fẹ́ country ṣe máa sọ fún yín. Even when progressive legislation exists, like the Indigenous Peoples' Rights Act in the Philippines, lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wọ́n máa parọ́ fúnra wọn. Tọ̀dọ̀ tí wá wọ̀ tẹ̀ fún wa ní right kankan
wọ́n fún ọmọ Yorùbá kankan ní right, ọmọ Igbo kankan ní right, ọmọ Hausa kankan ní right as an indigenous people in the constitution. Because àwọn tó kọ constitution ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé tó bá fún yín ní right ẹ máa challenge it. That is why there is no referendum clause in the constitution. Ó dá ẹ jẹ́ ká yọ constitution yẹn, ẹ jẹ́ ká dáwó ká wá constitution mi. No, we can't do that to Koiki because that constitution òun náà la máa òun ló ń ṣiṣẹ́ fún wa, even though that constitution is one of the biggest fraud. The bá ń gbọ́ fraud òun ni constitution yẹn. And evidence shows that wọ́n sọ fún Akpabio pé constitution tẹ́lẹ̀ ń wá láti 23 years níjọ́ ò lè fẹ́ rí. Àwọn wá ń jẹ mùkúlẹ̀ wọ́n gbádùn, and this is what Agbakoba said. Mo ń bọ̀ ẹgbẹ́ lè. You can't build anything out of a weak foundation. President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, in 4 years, he can turn things around. But there are certain critical things he would need to do. The first thing is to say, what's the Constitution? If, for instance, me and my wife Lillian don't agree in our marriage of 45 years, then we can't do anything. So the first thing that President Tinubu would need to do is to ensure that Nigerians all agree to be one country. You recall that Bola Ige asked those two questions. Do we want to be one? It's not by force. If we want to be one, how? We haven't answered those questions, which is why I told President Akpabio of the Senate that it has taken 23 years to solve the problem of the Constitution. And I urged him, in conjunction with President Tinubu, to resolve the Nigerian constitutional question now by inviting the owners of Nigeria. The owners of Nigeria, mark you, were those who owned Nigeria before Lugard brought his amalgamation in 1914. Call them in. These are the people who own the country, and ask them questions. What do you want to see of the Constitution? Because without a Constitution, we're going nowhere. And no one will doubt the fact that the Constitution bequeathed by the military in 1999 is unsatisfactory. You can't build anything out of a weak foundation. The economic development policy of President Tinubu, the political development policy of President Tinubu, and everything else he wants to do rests on a very solid foundation. So let him immediately resolve that. How can we spend 23 years looking for a foundation for building a house? Does that make sense to anybody? So that's my number one issue. We need to resolve this issue of, do we want to be one? And mark you, the flip side of the question is that we mustn't be one, because Yugoslavia, which was 6 countries under Marshal Tito, when he died, decided to break apart. And today, a lot of them are very strong countries: Macedonia, Croatia, Slovenia, Slovakia. They're all doing well. So there is no sacrosanctity about Nigeria being one country. There is no circumstance that Nigeria has to be one country. So why are we pushing for a one country that could end up making a lot of problems? Every day you go on channels. My friend, Shion Kebaloye, my very good brother, doing very well. Analysis in only. You go on Arise, analysis, TVC, analysis, NTA, analysis, YouTube, analysis. But everybody knows that there is no unity. All we need to do is dissolve it. Let everybody go and be analyzing their own part of Yoruba land, their own Igbo side, their Hausa side, the middle. Why should we be concerned about what is happening in Anambra? Do you know how many problems is in America? Do you know how many problems is in the UK? Do you think that they care about your problem? So you think that UK will leave their problem and come and be worried about your problem? Why should we worry about other people's problem when we have bulk of our problem that we want to resolve? So I have about just half an hour because, like I said, I need to prepare for the next program at 6 p.m. Now, even where at this brings us to a deeper question.
What is wrong? Anyway, Motika, ito get the bulk of it so that we just have an understanding that kò ń ṣàwa nìkan là ń face, là ń go through these rigorous problems. But we can all pull out together simultaneously, and we can still be good neighbors. We can still have cordial relationship among ourselves. But if we still want to remain one Nigeria, we would all end up killing each other, and I don't think that is the right way. The only right way for us today is for the Yoruba people to go separate, the Igbos to go separate, the Hausa should go separate, the Ijaw separate. And don't come and tell us that, what about the smaller, indigenous people? I did a program about who remember that country? They are not even up to 12,000. The whole population of the country that I did a program yesterday, Tuvalu. Tuvalu is in South Pacific in between Australia. Their population today is 11,000 plus. It's a country. No matter how tiny it is still running. It has its own system of government. One ATM, one low debit card, everything is cash. Tuvalu, Eshigoni. I'll give room for calls for the next half an hour. Tabare and Tofe, engage. This is where you can also have your own say. But like I always say, it's not about coming here to scream and shout. It's about reviewing things from Monibi by an international channel. And I forgot that I'm running a software with the YouTube channel on Koikimedia. In as much as Peko balance that, I can show you the background of what I've been reading, because you can watch it with the software that I'm using. Since OBS, if you want me. So let me bring that up in a minute while we continue with the program. Once again, my name is Olami Koiki. While I'm going to be doing that, I'll just play this and I'll come back with a full screen behind me. À ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá Nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀, a sì máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkí, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Torí àsìkò tí a ní lè take more than that. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí lórí ìkànnì wa náà ni Koikimedia, bringing the work closer to your doorstep. Now, these are what I've been reading for those of you on the YouTube lórí Koikimedia, because software ni mo ti ń broadcast ẹ̀yin. So ẹ rí pé gbogbo tí mò ń kà lẹ́ǹkan kò ń ṣòfegè, òun ni ẹlẹ́rìí yẹn, mediating self-determination conflict, mo ti kà lẹ́ǹkan, àní láti repeat ẹ̀. The other one tí mo kà tán tẹ̀rí náà, òun lélẹ́yìí. Challenges to advancing indigenous people's right to self-determination in Asia. But in tí mo kà lẹ́ǹkan yẹn, ó reflect àwa náà tí a wà nínú Nàìjíríà tí wọ́n ń pè ní Áfíríkà. So gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń bá lọ, ẹ jẹ́ kí a tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ràn wá lọ́wọ́ pé àwọn nǹkan tá a ṣe ń rà ká ṣe máa rà á sí torí pé lóòótọ́ àti rà ní demand wa ti kọ́kọ́ pé, but ẹni ká ṣe máa rà sí níwọ̀nba kéékèèké tí ẹ ṣì ń fowó ránṣẹ́. So like I said, the walkie-talkie and these were bought again today. And good afternoon. This is Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. This is a new set of megaphone. This is a new set of megaphone. Today's date is 22 of April
2025. Today's date is 22nd of April 2025. This is the new set of megaphone. As you can see, this is the new set of megaphone. Yeah, good afternoon. This is Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. This is a new set of megaphone. This is a new set of megaphone. Today's date is 22 of April 2025. Today's date is 22nd of April 2025. This is the new set of megaphone. This is Koikimedia. This is a new set of megaphone. So we come back again to the program. Like I said, the more you can help in whatever ways, the better as well. Also, Kamagbagwe, the YSDM, I was able to make my donation yesterday. I make donation, I think day before yesterday, I can't remember now. So you can see it right there. You go on their website, www.ysdm.org. Don't expect any of our artists pé kọ́ wá sponsor wa pé à ń ṣe Yorùbá Nation. Kò sí ìtókan ayé tiwọn pẹ̀lú ayé tiwa ò bó ṣe wà yẹn. So all they are interested is continue to use the population of Yoruba people to make good history. And they're doing very well. We're happy with them. At least the glory of Yoruba name is enshrined in them from Bubala Moruko wọn, Atobìnrin ni Atọkùnrin wọn. They're doing very well. We will be proud to have a country called our own, where there will be our ambassador, Tomama represents wa. So fẹ̀yìntì tí dá sí YSDM in terms of the donation. In every movement, people have to dip their hands. The Israel save the diaspora. Israel save the diaspora. I mean the ones at home. So we can save those at home. Kò ní ṣe pé àwọn tó wà nílé náà ó wù wọ́n pé kó má wà involved. But the economic situation that have literally destroyed every part of Yoruba land. Kò sí economic power lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa mọ́. And it's just shameful that that is what has happened in 26 years. For 26 years, àwọn olóṣèlú wa, they've not been able to make a life for the millions of Yoruba people today. It was Tuvalu. So fẹ̀yìntì more Tuvalu yẹn. I think I can just show you briefly after these interwalori software and interwalori other channels that you will me, me ori phone mo tin operate. So, but tí ẹ̀ wò mí lórí YouTube Koikimedia, ẹ̀yin máa rí background nǹkan tí mo fi wọ̀nyí. So let me close this because this also is America saying to Burkina Faso. Àtúntò gbọ́ pé there was a coup attempt to kill the Burkina Faso current, military dictator. But General Michael Langley, ṣe rántí bọ̀bọ́ì, òun ni ó train àwọn core value. How many of us remember the video we did many times, I think about 2 years ago, that talked about the core value. But eventually, àwọn tó train by government. So America has always funded overthrow of government. There's no denial. They can't deny it. They know that. They are very good at that. So if we are waiting for America to come and give us Yoruba Nation, we will sit forever. Tabandro pé UK to colonize wa ló máa fún wa ní country. It's good that we have done the diplomacy side by submitting a letter which Igboho did on behalf of Babakitoye, in October 12, when we have the fantastic outing, one of the biggest outing that any Nigerian community can do, was shut down Titi Riberi. I can tell you that. I know the amount of resources and how much was spent, but these are classified that I can't disclose to you because I was the one that made the booking for the police and everything as at the time, pẹ̀lú àwọn tí àjọ jẹ́ committee.
So I know what entails war ẹ̀yìnbọn pa anybody. Kò dẹ̀ ń ṣèlú wa nìyẹn. So báwo la ṣe wá fẹ́ jáde nílùú wa pé a fẹ́ self-determination ẹ̀ máa wá yìnbọn pa wá ṣe rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó máa di conflict. If we can do what we did in London for the duration and we didn't have any attack, we do not want any part of Yoruba land that our governors will have to attack us because we are coming out for the rally. Ó bẹ́tà kẹ́ dialogue pẹ̀lú wa. Kí n tó gba brother mi wọlé, General Michael Langley is the head of the United States Africa Command, tó ń pè ní AFRICOM. During a US Senate hearing, ó accused Captain Ibrahim Traoré, the president of Burkina Faso, of using the country gold reserves for personal protection rather than for the benefit of his people. Àwọn èèyàn wá ń béèrè lọ́wọ́ Amẹ́ríkà pé kí ni kàn yín pẹ̀lú yẹn? Ẹ jẹ́ ká kọ̀ gbọ́ díẹ̀ nìkan tí wọ́n sọ. Mò ń bọ̀ ẹni tí ó fi bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ ra gbọ́ díẹ̀. Though we're working with time, program in Matone exactly 5:30. I'm squeezing everything in quickly. Gratuities on the side that inure to the benefit of the strongman leader and not to the populace of the country. Does that sort of corruption and bribery go on with regard to the Belt and Road? Absolutely, Chairman. I see this, and I don't mind calling them out, but Capitoli and Burkina Faso, as they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. Kíni kan Amẹ́ríkà pẹ̀lú tó ń ṣẹlẹ̀ ní Burkina Faso? What is the problem with them? Kíni kan Burkina Faso pẹ̀lú Amẹ́ríkà? They are two different countries, but that is what these countries are good at. Láti fẹ́ push their own agenda on us. So we are not going to wait for Donald Trump to come and rescue us. We need to go out there and rescue ourselves. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fún wa ní super chat lẹ́ẹ̀kan sí. Please let us go to the YSDM website.org or the account tó jẹ́ the local currency. Gbogbo ala ni lọ́wọ́ ẹni tó bá ní kò sí media tó máa náwó ní. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ń gbọ́ program wa lórí àwọn our brothers that are using our broadcast. Tẹ́ ẹ bá mú àwọn àkáǹtì yẹn ẹ pè wọ́n tẹ́ bá ní nọ́mbà wọn ọ̀kẹ́ wá nọ́mbà tàwa. My number is always available. It's out there in the screen and it's also available for you to reach out, whether it's the studio line or the other line. You can reach out to me or tẹ́ bá send email sí mi info@koikimedia.com. We can help in terms of all inquiries. So let me quickly bring Omoakin in for a few minutes because we only have 25 minutes and I want to make sure we make use of it very well. Thank you so much again for joining us. Mukibu Goyle and Konsi, watching from the YouTube, watching from the Facebook, from the Twitter space. Muki sister me Arewaki Konju, Muki MMM, my brother from the Biafra, Muki Bugwen Yawa Comfort. What I'm quite less busy. I've been seeing you more recently. Muki Amonti Wongo behind the scene, whether they're at work. Muki Amonto Lori Mixeller. My name is still Olayomi Koiki Muki Ogumola Biodun. Analysis that will buy all of them. We've been doing analysis about Nigeria for too long. We need to come out and make it an actionable effort. Somebody just sent something. I just saw that recently now that there are going to be 27 million or 7 million people that want to come out to shut down. Nigeria is just going to explode. But the quicker Tabate Tijadi, the better for us as well. Eba Bonsuke Omaki, Kagbo Interfeba Sorolilo Soin. I'm going loud and clear. Yeah. It's a big impact. And then now, our coming now is to be what? Maybe did you have a chat? If I can't make it consent to one, where did I have a chat? I may take it. I want to take it and send it to one. That they have lost their confidence in us. No, you can't do it.
wà fún that is our coming out tá a bá ti jáde síta ẹ jẹ́ kó máa rí ìdílẹ́nu wa tá a bá ti jáde ṣé ipò tó fi mú ọba tí wọn ò bá ti sọ̀rọ̀ báyìí our coming out ó sọ pé wọn ò ní any control of us we own our land and we are ready to control it ní jíjáde wọn tá a bá ti jáde ẹ jẹ́ kó wà lẹ́nu wa bẹ́ẹ̀ so kò sí bẹ́ẹ̀ wípé bóyá tá a bá jáde wọ́n máa pa wá àbọ̀ máa sọ̀rọ̀ lọ fún wa because jíjáde tá a jáde yẹn wọn ò ní control lórí wa mọ́ fault of no competence ó ti wà nìyẹn ṣé wọ́n jíjáde táwọn á jáde yẹn náà ó wá péjọ oríṣiríṣi ṣé ìkíní kì í ṣe bẹ́ẹ̀ template tá a rẹ fún tí wọ́n kọ kalẹ̀ no ọwọ́ tí nàìjíríà kọ ti bá gbé wá ọwọ́ rẹ̀ la máa gbé jáde if you come out tó bá jẹ́ àwa Yorùbá ara wa náà lọ́ fẹ́ lò lọ́ fẹ́ àtàkì wa àwọn tá a máa ṣe wọ́n máa jẹ́ kó rí ènìyàn ìdìgbà fún wa tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn ti wá tí nàìjíríà kò bẹ̀rù bá ti àtàkì wọn táwọn èèyàn bá bá àtàkì wọn ẹ jẹ́ káyàwó ìdílé wọn máa mú ká máa gbẹ́lẹ̀ wọn kalẹ̀ ó máa yìí tí mo wá ní. lórí àwa fẹ́ jáde òmìnira èyí kan wá fẹ́ dúró pé ilẹ̀ fẹ́ wá disturb wa wà lára àwa fún ayé a máa gbẹ́lẹ̀ yìí a máa fi yé fertilize lẹ̀ tá a bá jáde táwọn èèyàn wá bá àtàkì wa a máa pa wọ́n a lè máa declare ìgbàlódé ọtí nàìjíríà gọọmenti bá àtàkì wa ẹni tó ń jẹ́ nàìjíríà tì tó ń wà lórílẹ̀‐èdè Yorùbá gbogbo ẹ̀ máa wà sọ́tà owó tó máa gbé wa la máa gbé fún wọn let no tax ṣéyí bàbá jíjáde yìí wọ́n pín lóríṣiríṣi òun náà sọ pé bí ó kálukú lọ bira ó fọ́sùn ká jáde kí òun bí nàìjíríà gọọmenti máa àtàkì anybody kọ́ lọ bọ́ òkè o àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa àwọn tó jó lórí wọn ni máa bá negotiate ọ àwa máa wà níta wí kò sí ẹ̀fọ́ ló máa mú òun kálukú wa mọ̀ nàìjíríà elétí kòkó ni wọ́n fẹ́ lọ agídí inú wọn ẹ jẹ́ ká lọ sí ọmọ ìgbà ìjà yìí sẹ́yìn owó tá a wà yìí kì í ṣe owó tí à ń sọ pé bí a fẹ́ máa tó sórí social media nìkan rárá àwọn tó ń jagun orílẹ̀-èdè fún 30 years kì í sọ social media nìkan ló ti ń jà wọ́n ń jà nílẹ̀ orí social media làwọn nìkan ti ń jà ẹ jẹ́ ká jà nílẹ̀ ìjà bá fẹ́ jà níjà yìí jáde bá fẹ́ jáde yìí òun ló máa bí ọmọ tuntun táwọn ọmọ tá a fẹ́ gbé òun ló máa bí jáde jíjà ìlú abẹ́ jáde òun la máa fi mọ títà ń lọ òun la máa fi mọ what next let's come out gbogbo náà bá wọn gbé fúlàní báyìí tá a bá jáde fúlàní wọn ò bí wọn dá àwọn méjì náà máa expect kọ́ máa àtàkì wa àwọn agbèrò àti Nigerian government ṣé káwọn méjèèjì yẹn bí ti ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni wọ́n bá yẹ fáwọn tó jó lórí wa náà ní nílẹ̀ Yorùbá wọn náà bí ti ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni fún wọn ìjáde bá jáde òun ló máa fi mọ àwọn òwò kan lò mẹ́ka lọ. tó bá jẹ́ àwọn western náà ní anything tó jẹ́ kó fi ọ̀hún ní sọ́ọ̀tì náà wọ́n máa tó ṣe tán. gbogbo nǹkan tó kún nàìjíríà tó máa fi ní tí nàìjíríà tó bá ti àtàkì wa a máa sort everything down níjà tàbí jáde. ẹ má jẹ́ kẹ́rù bá àwọn ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká jáde ẹ má jẹ́ kẹ́rù bá yìí kò sẹ́rù ló tó ń bà yìí. kò sáwáyé má kú kọjọ sí jí ojoojúmọ́ ayé náà jí náà sùn àwọn náà wọnú ara rẹ nínú nàìjíríà tó wà yẹn tó o ní lárí. ìyá bàbá ọjọ́ òde tó fẹ́ jẹun mọ́ àwọn ọmọdé náwó lórí tẹ́ ẹ̀rí nǹkan fún ọjọ́ òde tó fẹ́ jẹun mọ́ ẹ kó wọn jáde kẹ́ jáde síta. ká jáde ká sọ́nà lẹ́bí rẹ̀ kí wọ́n ká mọ ká lè mọ àwọn òkú gẹ́gẹ́ lẹ́ ká lọ. náà ìṣe jáde yìí
for action lórí social media láti push for action ẹ jẹ́ ká sọ action nílé action bàbá sọ tíjà bàbá jáde ó máa save a lot of signal fáwọn àgbáyé àwọn kan jáde ibẹ̀ láti wá mọ òkè kí nìkan tó wá next bóyá Yorùbá government àti Nigerian government ni bóyá àwa fún ara wa àwọn náà máa jáde máa push àwọn Nàìjíríà débẹ̀ tá a bá jáde àti push wọn débẹ̀ kan ẹ jẹ́ ká jáde ká mọ̀ pa àti lọ ká wá mọ àwọn tó fẹ́ dá wa dúró ká mọ àwọn tá a fẹ́ bájà ká mọ àwọn tá a fẹ́ fèsì bóyá Ìgbò ni bóyá Fúlàní ni bóyá Nigerian government ni bóyá àwọn tá a pè lórí wa gan ni láti mọ̀ ìjáde wọn ló máa jẹ́ ká mọ̀ ẹ jẹ́ ká jáde ẹ lọ dira ìdíra tẹ́nìkan ìdíra kí ni pé jáde wa kí ni fọ́jọ́ mẹ́ta kí ni fọ́jọ́ mẹ́rin jáde bá fẹ́ jáde tá a bá rí nǹkan tá a fẹ́ àwọn ní padà ló ti kẹ́ lọ dira a máa jáde ẹ̀sẹ̀ nìkan tó máa dá wa dúró. mo kí brọ́dà mi mo kí gbogbo ẹ̀yin ará ilé ẹ kú jókòó brọ́dà mi Ìdòwú ní ìjọ Saturday ilé ìta wà nú ẹ̀ yìí lágbára Ọlọ́run Yorùbá Nation Summit what next èyí tí mo fẹ́ ká rántí ni pé kí ni summit fi focus lé lórí nǹkan mẹ́ta ni rally ta fi ṣe ó indicate pé rally máa wáyé kò wá ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá nìkan ni rally máa ti wáyé gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́ ó máa wáyé náà ní gbogbo ẹ̀ka bí tí àwọn ọmọ Yorùbá wà ní diaspora ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ then ó máa focus lórí concrete action plan for exiting the Nigerian contraction because tábà náà fẹ́ jáde a gbọ́dọ̀ ní concrete plan tábà parí prayer tó bá di pé bàbá máa ṣe program mi létà léni náà mo máa sọ̀rọ̀ nípa manual tí bàbá Akíntóyè sọ how and what we will do that will lead to the conclusion of having a country. United Nations kọ́ ni ó máa declare Yorùbá nation fún wa America kọ́ ló máa wá declare Yorùbá nation fún wa kò sílùú kankan tó máa wá fún yín ní country Taiwan right now as we speak today and I believe I am right Taiwan China ṣì ń bá wọn pon tó tán lẹ̀ Taiwan independent it is something that they've enjoyed even though not every country accept it. So let me quickly talk about that. We only have 15 more minutes, so mo appreciate gbogbo wa tí a ṣì jọ wà lórí ìjókòó. So Saturday ta fẹ́ mú yìí 26, which will be the last Saturday at the end of the month of April. This summit will be held in London, but will be transmitted on all the feeds of the Yoruba Nation media campaign across the board. So let's look forward to the deliberation. Baba was asking me if I will be coming around to him before the summit or on the day of the summit. I told him I would definitely be close to him. Rather, the reason why we're here to help them in terms of whatever they need as a media personnel. So èmi àti wọn ó lè jẹ́ pé a jọ máa wà nínú the same venue ní níjọ́ Saturday. I will let you know. Apart from that as well, we need to also have the understanding that kò ń ṣe gbogbo country náà ni ó gba country wọn without one obstacle or the other. Let's quickly look at Taiwan. The Taiwan independent movement is a political movement which advocates for the formal declaration of an independent and sovereign Taiwanese state as opposed to Chinese unification or the status quo in cross-strait relation. Àwọn èèyàn béèrè pé, does the US recognize Taiwan independent? In keeping with its China policy, the US does not support the Jew Taiwan independent, but it does support Taiwan membership in the appropriate international organization, such as the World Trade Organization,
So you can see that there are countries sometimes that also have an independent that is not straight. Àwọn onígbà country tí independent wọn ní meaning bíi tàwọn ti 419 kùkùté. Also, people ask, who recognized Taiwan as a country? Àwọn wo ló recognize Taiwan? Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Tony Ages is fight to finish. Mo kí Mr. Nifel Mustapha, mo kí gbogbo èèyàn wa. Great Yoruba nation, mo kí Keke Okuz and many of you. Taiwan has 12 diplomatic allies, méjìlá, that recognize Taiwan as the ROC and thus do not have official relationship with Beijing. Àwọn èèyàn ní anything to do with Beijing, but wọ́n recognize Taiwan as a country. Because China ṣì ń lo pé àwọn làwọn ní that particular part and wọ́n dẹ̀ fi bá Taiwan jà. There's been a lot of military drill in the last couple of months and they are still doing a lot as well. Gbogbo tó ń ṣe yẹn láti fi dẹ́rù ba àwọn Taiwanese, even though Taiwan is running as a country as we speak today. What does Taiwan want to be? And do Taiwanese have their own passport? This is consistent with the United States One China policy under which the United States has maintained unofficial relationship with Taiwan since 1979. Taiwan passports are issued by the Ministry of Foreign Affairs. I know a lot of people will be wondering, ṣé gbogbo tẹ́ ń sọ yìí ṣó kàn máa bó ṣe máa wáyé náà nìyẹn? Oh yes, because the land does not belong to anybody. Fúlàní kúkú kọ́ ló nílẹ̀, Haúsá kọ́ ló ní, Ìgbò kọ́ ló ní. But àwọn Yorùbá tó máa takò, there will be the Tinubu and they are coming down like that. Tí bá ti sọ pé Tinubu, that means all these set of people will fight everything to make sure that Yoruba does not leave Nigeria. Let's listen to this, then I come back, we'll start winding the program down in 11 minutes. Nigeria tó fẹ́ ní education, tó fẹ́ ní health, infrastructure wọ́n fẹ́ ní, ohun kan náà fẹ́ ní, ẹwà náà fẹ́ ní bọ́ọ̀lù ẹ̀ ń sunkún, ìran náà nígbà yẹn. Ohun kọ́ kò tí ẹ gbà ìwọlé tí mo rí. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. Lórí wọn lọ wọ aláàrẹ orí ìlú pé owó ìdáná wọn. Ó láti Nàìjíríà bá gbọ́ bọ́ọ̀lù tí a bá yege, èmi wà náà tí wọ́n sunkún. Gẹ́gẹ́ bí eré pa ẹ̀fẹ́ yìí níbi gbogbo nǹkan kò sẹ́ni kẹ́sẹ̀ kò sí ń pa. Bẹ́ẹ̀ ọkọ ọ̀sẹ̀ kò lè rí òògùn lọ síbítà. Kò sí lẹ́kọ̀ọ́ sómi. Wọ́n bọ́ọ̀lù ọ̀nà lọ ọdún mẹ́fà wọn ò ní sí irú kó para àdúgbò ta. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. They collude with the armed bandits. Mokidizima 1 to 3. They kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Yeah. Okay. How would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay.
have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Ọlọ́run dá ọ̀run òun ayé, ó fi ìpìlẹ̀ rẹ̀ lélẹ̀ pẹ̀lú ọgbọ́n ńlá àti òye ńlá àti ìmọ̀ ńlá. Ó dá olúkálùkù ní èdè tiẹ̀, ó sì fún wọn ní ilẹ̀ tiẹ̀. Wọ́n ní nǹkan bí 100 ọdún sẹ́yìn, a pa oríṣiríṣi ọ̀pọ̀ ènìyàn pọ̀, oríṣiríṣi èdè, oríṣiríṣi ilẹ̀, èyí tí Ọlọ́run ò dá, a so wọ́n pọ̀. Ṣùgbọ́n ọjọ́ pé lónìí, nítorí ìnira tó wà nínú àìṣe gẹ́gẹ́ bí tí Ọlọ́run ṣe fẹ́, àìtẹ̀sí ọ̀nà tí Ọlọ́run fẹ́. Lónìí, àwọn Yorùbá tá a papọ̀ pẹ̀lú àwọn èdè mìíràn, àjèjì èdè ènìyàn, a jáde kúrò lọ nínú wọn lónìí, nítorí lórílẹ̀ tá a wà yìí, ibẹ̀ lẹ́yìn àṣẹ yẹn ti wá, iwájú ilé tá a wà yìí, ibẹ̀ làṣẹ yẹn ti wá, wípé ká sọ Yorùbá pọ̀ pẹ̀lú àwọn àjèjì èdè ènìyàn. Ṣùgbọ́n lónìí lórílẹ̀ yìí gan la wá sí lónìí láti tú u ká, láti fọ́ ọ̀dànù, láti bàájẹ́, láti kó Yorùbá kó padà sórílẹ̀-èdè wa, láti olúkálùkù kó padà sórílẹ̀-èdè tiẹ̀. So a jáde nínú àgọ́ yẹn, a jáde nínú ìpapọ̀ yẹn, a jáde nínú pílánì àwọn ènìyàn lónìí, torí pé àṣẹ Ọlọ́run ni bó ta bá dé láyé, a dé lọ́run, ìta bá ti fọ́ láyé, a fọ́ lọ́run, ìta bá fọ́ láyé, a fọ́ lọ́run, a fọ́ lọ́run. Láti òní lọ, Yorùbá jáde kúrò léjèèjì láti dèdè ènìyàn. Láti òní lọ, a jáde kúrò nínú àárọ̀. Láti òní lọ, a jáde kúrò nínú ìṣẹ́. Láti òní lọ, a jáde kúrò ní pẹ́yẹ sàṣárí àwọn òkùnkùn ló so wá pọ̀. Adájútó agbọ́ òmìnira agbọ́ orílẹ̀-èdè tiwa, Odùduwà nation, Yorùbá nation. Àbí lónìí, ajáde lónìí, àti fọ́ láyé, àti fọ́ lọ́run, àti fọ́ láyé, àti fọ́ lọ́run. Gbogbo agbára tó bá so pọ̀, ó fọ́dà láyé, ó fọ́dà lọ́run. Tàṣẹ lóòjó rọ̀, tàṣẹ ní ìrísẹ̀. Iná inú àpáta kì í kú, àṣẹ Ọlọ́run ni. Afọ́ láyé, àti fọ́ lọ́run, afọ́ láyé. Gbogbo Yorùbá pátá lérò kó náà sọ pé inú àjọ wa lójú àparapọ̀ dá lóró Yorùbá nation wọ́n stand. Gbogbo Yorùbá pátá lérò kó náà sọ pé inú àjọ wa lójú àparapọ̀ dá lóró Yorùbá nation wọ́n stand. À ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gba
gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá Nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjìire bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀, a sì máa kàn sí wa ní. tó àní rí jù bẹ́ẹ̀ lọ torí pé a ṣe ń padà bọ̀ ní aago mẹ́fà and I need to go and prepare. It takes about a few minutes to get everything ready and the write-up, and also when we come back out, like I said, at exactly 1800 hours, which is 6 p.m. Tiba Majadi Pada is not a program, it's a spare that is coming from the GR1. We hope every one of you will participate in it, and it is also going to be one out of many tools that we are using to fight the cause of Yoruba Nation. And on that note, thank you so much for watching. Mukiawa Mufoluake, Mukini Canada, Mukini Yoruba Land. My name is Olami Koiki. Thank you so much for watching. And that will be about it this afternoon. And I hope we've learned that conflict is not the solution to problems. Peaceful dialogue is the only way that we can do things, but let's hope that that will still be the final resolution to our exit out of Nigeria. If otherwise, like I said, Kalomamura Ogusile, between us and the federal government, we cannot fight them directly, but we can teach them exactly what we learned from the IRA with Britain. In IRA for Britain, today, Ireland is a country of not up to 5 million. They have a good passport. They are not even part of the UK anymore. That means they are a member of the European market. Nigeria will break up, and if you insist that it doesn't break up, you must also insist that there will be anarchy, there will be violence, there will be crisis, and there will be a lot of disruption. That is about it. There's no two ways around it. Yoruba people must understand this, that the only way out now is to tell the politicians to allow a peaceful dissolution of Nigeria. If not, things will be destroyed and Nigeria will still break up. Thank you so much. God bless. Bye. Thank you so much. I'll put in 30 minutes again. Take care of you. Bye, everybody. Love you. Thank you so much for the support. Bye for now.